Mwese mwahisemo gukurikira Isango Star TV tubahaye ikaze mu kiganiro Sunday Night cyo kuri uyu munsi itariki 14 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka 2026. Reka twizere ko mumeze neza cyane, tunabwira ko turi live kuri ku muyoboro wa YouTube, ushobora kugenda ukaturebera cyangwa ugakomeza ukaturebera kuri TV yawe live. Hanyuma rero turaje kugira ngo tukubwire amakuru aba yararanze icyumweru cyose, ni mubwira amakuru aba yararanze icyumweru cyose, ni mu myidagaduro yaba ari muri music, yaba ari muri cinema cyangwa se mu bindi byamamare n'ubundi twamenye hano kuri social media. Maze kubimenyera rero nitwa Veni umurerwa, nagomba ndi jyenyine, ndi kumwe na Cobra Yasine. Ikaze mu kiganiro. Umeze neza? Ndakubona. Urambona cyane kabisa, mba ngenda cyane. Saka kantu bashyira hano kitwa abaragaje. Akahe? Ako ngako kari ku ruhande. Akahe? Ngako kigiye nukirengagiza ibi. Ugomba kuba utakarebye neza ntako. Kitwa ubwo kangiti pesa cyane nabyo nawe urabona rero kwambika details zose uvuga ati aya mapesa yaha amaziki ajya sobanura mbwira ibintu byose. Alright, so turi live kuri YouTube rero tuje mu kiganiro Sunday Night nkuko bisanzwe buri ku cyumweru. Uyu munsi rero it's so special kubera ko dufite abatumirwa batandukanye, hari abo mu Rwanda, hari abo hanze y'u Rwanda, mbese ndabakumbuje kandi bateje amatsiko kubera ko mu kanya gato katari buze kurambirana turaza kubakira turi kumwe na hano, turi kumwe nabo hano live. Ikindi rero ibintu byaraye bibaye abantu babibonye y'abantu mu kanya no kwisembura, turaza kubijyamo deeply. Yamukubise iki kanyafu agati kakanyafu dukubise twakabuze ariko se utangiye kubivuga byo badusake nyunda duhanze amaso. Amakuru ni menshi kugira ngo turaza. Hari ibintu byaye muri iki cyumweru byinshi, babonye ko Vestine na Dorcas batandukanye na management yabo. M.Irene niwe bakoranaga mu bijyanye no kuba managinga, kubarebera inyungu n'ibindi. Ubwo ni na nyuma yuko hari haravutse saga ngo zacana kera mu byavuga ati cana y'abana, ariko mbere nyine wabonaga ko ari ibintu bose batari basobanukirwa, yaba ari umubyeyi yaba abana. Ibyo rero turaza byose kubyinjiramo. Ubwo summer country tour nazo zatangiraga nyine kuri uyu wa gatandatu, ari nako ku wa gatandatu zizakomeza. Amakuru ni menshi mu myidagaduro dufite. Amakuru ni menshi. Valence Papi ni umunyamakuru n'ubundi mugenzi wacu yaje kuba aba umwere, yaje kubagirwa umwere nyuma yaho yaregwaga kuba yakangiza izina ry'umuntu, akajya kumurega atishimiye uko byagenze, ariko urukiko rwo rurabisesengura nyine rugasanga uwo muntu n'umwere. N'amakuru menshi turaza kuyajyamo mu kanya. Ahubwo se Veni, ubwo se ahubwo kugira ngo tutaza no gutinda kubera ko iminota yenda tujyanye buriya ntibabonye abantu ko tutatangira amasaha kubera ko n'abatumirwa n'ubundi bagiye batandukanye. Hari abatumirwa bamaze kugera hano already, tugiye no gutangiriraho. Abantu babizi bafite amatsiko kumenya ngo ni bande. Ariko abantu bakurikira social media platforms zacu cyane cyane Instagram. Alright, kubera ko umuntu warebye nka kuri Instagram yacu muri iki cyumweru dutangiye, kuva twatangiye kubararika mbere ngiro turashyura mba nkubona buriya urumva rero twarahiye turashyashya kugira ngo tubakire. Wahiye wenyine mbora nanjye navuze ko arambira ngo ndashye cyane kamubwiza ukuri muri ubu buzima n'ubwa mbere wari uhiye kuri iyo special treatment ugomba kuyimuha. kandi ikindi burya kurya ni kare. Umunyarwanda yicaye aravuga ati kurya ni kare. Ako gano turaza kurya ugasanga byashize. Ni wowe kanyibukije nari nakihereranye Ndimo kwibutsa cyane n'ibintu nkibutsa aho muri kibazo turaza kugira. Mu kanya gato cyane rero katazirambiranye ngira ngo mu gihe turi kubakira nyine batumire badutumye M.Irene no muterankunga mukuru w'ikiganiro cyacu Sunday Night. Hanyuma reka tumutumikire mu kanya gato cyane tuje twakira abatumirwa bacu bamaze no kugera hano. Turacyahari twebwe, nitwa Yasine Cobra, twishimire ndi kumwe na Veni umurerwa. Mu kanya we'll be back. Agukunze cyane rwose muwa gahe bose wanjye shyira hayi ushaka rwose kapfe gushyiraho icyatanu rwose boss arancitse muze dukurikira umuntu bana. Bose wishyuye kanitemo kavanze kanda akanyenyeri 182 akanyenyeri 5 akanyenyeri 2 urwego wiyandikishe nawe ujya witamo ka avance.
urugendo rwanjye rutangirira ku mubiri usukuye. Naba ngiye nazindutse cyangwa ngiye hakeye, nkaraba umubiri bituma ngenda numva ameze neza, mpumura, niteguye kutaza kubangamira bagenzi banjye mu rugendo. Umubiri wanjye usukuye, imyambaro yanjye isukuye, igikapu cyanjye giteguye, meze fresh. Isuku ku mubiri n'ahantu wicaye mu modoka ni inshingano ya buri wese. Ntujugunye imyanda mu madirishya. Ibi bituma ugenda utekanye kandi ntuhungabanye abandi bagenzi, ndetse ntiwanduze n'imodoka. Isuku ya twese ni umutekano, n'ubuzima, ni icyizere. Dufatanye kuyisigasira. Isuku hose tuyigira umuco. Ruswa ni umwanzi w'iterambere, ari nayo mpamvu mu rwego rwo kuyirwanya no kuyikumira kuva tariki 15 kugeza ku ya 20 Kamena uyu mwaka wa 2026 umujyi wa Kigali wateguye icyumweru cy'ubukangurambaga bwo kurwanya ruswa n'akarengane ukazibanda ku rubyiruko. Insanganyamatsiko iragira iti dufatanye n'urubyiruko mu kurwanya ruswa, dutegura inyangamugayo z'ejo hazaza. Nimuze rero twese dufatanye twubaka igihugu kizira ruswa. Ubu butumwa nubwo umujyi wa Kigali. ukunze cyane rwose nkuwa gahe boss wanjye shyiraho ayo ushaka rwose. kapfe gushyiraho icyatanu Rwose boss arancitse muze dukurikira umuntu bana. Boss wishyuye kanitemo kavanze kanda akanyenyeri 182 akanyenyeri 5 akanyenyeri 2 urwego wiyandikishe nawe ujya witamo ka avance. Ikiganiro kiracyari Sunday night, hanyuma twari tumaze kubabwira ko n'ubundi turi bugaruke n'abatumirwa bacu ba mbere mu bo dufite n'ubundi bandi bari buze. Hanyuma n'umuhanzi umwe n'umuhanzi undi n'umuproducer, hanyuma rero baturutse mu gihugu cya Nigeria n'abahanzi bameze neza cyane. Hanyuma rero nkuko twari twabibabwiye bagezemo hano muri studio bameze neza, nubwo batarimo kuva ibyo ndi kuvuga bambaye neza. Arafata ze kudufasha n'ibikunda aze guhera hasi mu gihe turimo wenda kubakira n'ibidakunda ubwo ni ibyo ngibyo. You're welcome in the show. Thank you very much. Thank you so much. Okay, how are you doing? Nice to be here. Yeah. Okay. Yeah, they've been to Kigali since I think from the beginning of this week. Abadukurikiye baze kwihangana tuvanga indimi kugira ngo bize kugenda neza. Yeah, sure. So but we'll be translating for them. Actually our audience are local, so we'll be translating for them so that we can communicate very well. The one is called Timmy Beats. He's a Nigerian producer, songwriter and an artist, huh? Yeah. Yes, and we are here with KP all the way from Lagos, Nigeria. Yes, sir. My brother, you are so welcome. Thank you so much. Yeah, this Sunday night show, we're so glad to have you here. Happy to and, be here. And this conversation is gonna be mad. Yeah. I hope it's gonna be mad. Let's go. So you've been to Kigali since when? You come this week, yeah? You landed this week? Was it this week? That's last week. Last week, Yeah, on Tuesday last week. So you've been here. It's been 2 weeks now. Okay, no. So this is Sunday, right? Yeah, so this Sunday. Is Yeah, we are. last week. So last week, It's like 5 days. Oh, it's okay. It's in this week. This Tuesday. Now, Exactly. yeah. So how is Kigali? How is Kigali to you? How have you seen Kigali now? I mean, Kigali is beautiful. That's the first thing I'll say. It's a very beautiful place. Yeah. The weather was quite, uncomfortable for me in the first few days because weather change. I felt sick, but I'm okay now. I love the place. It's beautiful. The people show love. Yes. I mean,
It's green. Yeah. Yeah, it's so Green, yeah. How about you, Timmy? Yeah, I've learned that you were here in Rwanda even a few months area. Yeah. Yeah, how is I was Kigali? in Kigali April. I just came for like vacation. It was my birthday. Your birthday. Yeah. So you decided to celebrate a birthday in Kigali. Okay. Hey, Happy that's belated birthday. Yeah. Thank you very much. Uh-huh. So at that particular time, it was so beautiful. I was literally telling everybody that you know I was still going to come back, you know, just come and enjoy myself. And look at me now, I'm here because What you promised now. Yeah, exactly. Yeah, okay. Yeah. That's so nice. Then how is the 2026 so far? Obviously very beautiful. We never expected it to be the way it is now, but it's incredible that anything can change at any point in time. And then our year is I feel like this is literally just the beginning of what is in this year. Yeah. Okay. You're in Kigali because of your song Soldier. Huh? Yeah. Your song Soldier took over the city, yeah, and is still taking over now because of actual Rwandan goalkeeper. Like seeing Rwandan goalkeeper Kwizera Olivier like dancing to your song and later going viral. How was the reaction, man? The reaction was, honestly, if I'm going to be honest, I just woke up one morning and then people were like tagging me to a particular post, like, oh, Timmy, see this, or I came here from Kwizera's post, and I didn't know who that was. You understand? So I, took the name and I searched it on Google, and I saw that it was a national goalkeeper of Rwanda, and I was amazed. And then from that particular day, everything changed. Like everything just changed. I don't know how to explain it, but let me just say, like, the numbers were crazy. The amount of love I was getting from Kigali, Rwanda. I had to call him. I called him and I told him, Alpha, check your Instagram, check your TikTok, because we didn't even expect it. Like at all, we did not expect it, and it's something that we are forever grateful to Kwizera because he literally changed our life here in Rwanda. Seeing this song like going viral in Rwanda, like I think it went viral in Rwanda even before somewhere else, like the fan base and the world like showing you love and everything. Like seeing Rwandans, you even thought that maybe your account was hacked or something. Account hacked. Nah. I knew that whatever was happening was real because you get to see people's reaction to it. You get to read people's comment, and then you could see that it is actually genuine. I sent a couple to him too. He called me, and then he like. We were shocked, but we knew that this is real. Like this is very, very real. Did you get the chance to meet him? Not yet, but very, very soon. Okay. Very soon, yeah. I think you come while he was in national team camp in Egypt. Yes. So tell us briefly about the story behind Soldier. Okay. So keep it. Okay, so Soldier is a very special song to us because, like you said, it has a very big story behind it. So actually, the song was recorded in 2024. It's been 2 years now. It was recorded 2 years ago. Not released, recorded. Just recorded. It was a time when we were facing difficult times personally. So it was just an expression of our inner emotions, right? And at the time, I was signed to a label. So I was trying to, put out the next song. That was the song we were supposed to put out at the time, but then the label just closed. And they said I should move on with my life. And for the next year, I was skeptical about my music. I didn't know what to do, whether to make music or to just stay at home. It was Timmy who kept calling me and like, bro, let's do something. Let's do something. So the whole of 2024, nothing. 2025, I tried. There was a time I even tried to put out the song in May. I changed my mind. I said, no, I'm not doing it again. Then a friend of mine, Priest, who was also on the song, shout out to Priest. He's a Nigerian artist as well. Very dope guy. He reached out to me and said he also wants to be on the song. We put him on the song. Finally, sometime in November in 2025, that's last year November, Timmy wanted to put out a project of 2 songs. And we're like, okay, we think it's time to put Soldier out. Then we did that last year November. The song was doing good in Nigeria, getting numbers and all. Suddenly, we're in 2026, months after
the song has been released. Like months after, Timmy just calls me in the morning like, Alpha, check your TikTok, your Instagram. Song. I'm like, what's happening now? The song is I've released 3 other songs after that one. He has released another song after Soldier. So like we've moved on. Yes. And suddenly there's this massive love from an entirely different country. And I'm like, nah. Nah, come on, it was overwhelming. I could not believe it. And man, we are here today in another country. Superstar. Promoted by the it was so how did you guys meet? Like you've been knowing each other. How did you meet and collaborate on this project? Yes. Okay. How did we meet? I think I reached out. I reached out. I remember. I remember exactly how it happened. So there was a beat that he posted on TikTok that I liked. And then I sent it to his Instagram because I have more followers on Instagram than TikTok, so I thought he'd be able to see it faster. So I sent it there, and he was like, "Oh, this is how he, the pricing and everything." And at that time, I didn't have money; I was broke, so I ignored him. I was like, he's asking for money, so I left it. And then like some months after, he now reached out when he saw some of my stuff, and he was like, "Let's work." And I was like, praise God. So from there, we just clicked. We've done a lot of songs, we're working on projects, and it's been. So you mean that there is another project that you worked on together before Soldier? We've worked on a lot before Soldier. We have not just released them, but like they're just. They're still in production and process and everything. So, okay, when you get a chance to do the remix of Soldier, who would be that person? Nigeria. For the remix, it's definitely going to be someone from Rwanda. Okay. Who is that? Who's that person? We can't say for now. But you can say that. Like, Timmy, you posted a few days ago on your Instagram. Like you were calling out the fans to tell you who should be in that remix. Yes. You've got like several names. In comments. Let's just say we picked someone from the comments. Who is that person? Please. Who be that? I can't give him or her. I can't say, but it's going to blow everybody's mind. That's all I can say. Okay, but like here in Rwanda, we have local artists and international artists too. So is it an international artist? Or? Let's just say it will blow everybody's mind. We'll find out. Girl or boy, he or she? We'll find out. Okay, when are you going to release the remix now? Really soon, actually. Hopefully, if everything goes well. This weekend. This week? Man. Hopefully. This weekend? That is the most. Like the coming weekend, because we are ending this week already. This weekend. Okay. Yeah. I think we'll be waiting for that. Will you still be here? Yeah, we are. We're still going to be here. Okay. How long do you have here? We still have like maybe 13 days or 12 or 13 days, Okay. Without forgetting our fans now, our local. So turi kumwe na Timmy Beats no mu Nigeria ndetse na KP bose baturuka muri Nigeria turi kubaza ku bijyanye na projet zabo ngira ngo nk'abakunzi ba Rayon Sport by'umwihariko nibo bantu basa nk'ababyungukiyemo cyane mwabonye umuzamu wa Rayon Sport bita Kwizera Olivier arimo abyina indirimbo and twese tujya kureba dusangana indirimbo ya Timmy ndetse na KP yitwa Soldier. Iyo ndirimbo rero yagonze vero byatara abantu barikunze cyane so twagize amahirwe kuba turi kumwe hano nabo muri studio za Isango Star turi kuganira nabo ku rugendo rwabo mbere y'ubwamamare sigari imeze gute kubona indirimbo boosting cyane mu Rwanda nyuma y'imyaka myinshi cyangwa nyuma y'amezi menshi sohotse so batubwiye ko ni indirimbo rero akozwe ifite story yayo iri inyuma kubera ko KP yatubwiye ko ari label yabagamo iza gufunga asa nk'uhuzwa umuziki ariko nyuma y'igihe ahamagara Timmy bavuga ko bakora kuri project kw'indirimbo bari barikoze mu 2024 bayisohora 2025 n'imirangira nyuma y'amezi rero baje kubona basanga indirimbo iri gugoinga vero kubera Kwizera Olivier abanyarwanda rero ntidihishira iyo turimo twakunze ikintu turagira tugashyiramo n'abadrapo muri comments kugira ngo bamenye ahantu nyine baturuka flags in the comment section yes like this from Rwanda exactly so mukobona rero abanyarwanda bagenda bashyiramo ayo madrapo muri comment bavuga ati bari abanyarwanda kabisa yatubwiye ko yagiye muri Google asacinga Kwizera Olivier arebye sanga ngo ni umuzamu w'u Rwanda ariko ko bahirwe navuga wenda kari makeya baje mu Rwanda Kwizera Olivier ari muri National Camp ni ikipe y'igihugu yari ikora camp mu Misiri ndetse na Maroc
hanyuma ibindi batubwiye ni uko mu minsi ishize timu yari yapostinze kuri Instagram yavuga ati abanyarwandakazi ninde muntu na featuring kuri remix y'indirimbo. Abanyarwanda bajya muri comment bandikamo abahanzi benshi, mwajya bana ba Bruce Melody, Kevin, Kivumbi and everyone, bari benshi cyane. Icyakora tubwiye ko ni remix y'indirimbo yitwa Soja iri busohoke muri weekend. Ngira ngo ni weekend ikurikira cy'umuntu turimo gusoza weekend izakurikira izasohoka irimo umunyarwanda banze kutubwira uwo ari we. Icyakora maybe ko mu gihe kiri buze bari buze kutuhishurira uwo ari we bikaza kugenda neza cyane. So I was translating for a while. Before we go even beyond, who is Timmy? Honestly, yeah, it's a very, very simple answer. Yeah, Timmy is just a guy who loves music, who loves being by himself, who loves, connecting with people through music, just expressing my inner mood thought through music to everyone. That's Timmy. Music addict. To me. So you're a songwriter, producer, and artist all at once? Yeah, a songwriter, producer, artist, all at once. That's crazy. What about KP? Who's KP? In one word, KP is an entertainer. Just an entertainer. Just an entertainer. Yes. I've been saying that you're from Lagos. Are you from Lagos? I live in Lagos, but I'm not from Lagos. You're from where? Yeah, I'm from Delta State. Delta State. Yes. Give us a real background, who is KP? Well, KP is an Afrobeat artist based in Lagos, Nigeria, from Delta State. First runner of The Voice Nigeria 2021. Basically, like I said, an entertainer, songwriter. You won The Voice Nigeria. Hey, that's my brother. Dang, it was crazy. Yeah, sir. So I'm just an entertainer, dancer. Yes. I can call myself a comedian, although I'm not a comedian. People around me know I love to, I love to make jokes and also. Yes, that's me. That's KP. Yeah, that's me. KP, finding yourself in Kigali because of Soldier. Hey man, what surprises you? What surprises you about Rwanda? What surprises me about Rwanda? I wouldn't say I'm surprised about anything because I've heard a lot about Rwanda, although I've never been here. This is my first time being here. I've heard a lot about it, so just coming and seeing that everything they've said is actually real is not surprising. I'm like, okay, it's calm. Okay. What do you love the most about Rwanda? What do I love the most? Let's go there. What I love about Rwanda, I would say is the peace. Peace. Yeah. It's a peaceful country. It's very peaceful. What's that? Very, very peaceful. Let's get there. You're taking me somewhere. I'm not going there. You're trying to take me somewhere. No. I love the peace. And I love the environment. It's quiet. It's just it's beautiful. Yeah, that's the word to use is beautiful. It's just beautiful. Beautiful country. Yeah, it is. So, but you've heard a lot about Rwanda, and compared to what you've seen, is there some changes or what shocked you? I would say it's better. It's even better. Yeah, it's better. Seeing it is better because it's even to me. I feel like there's familiarities with the UK. Even the weather. So I'm like, wow. You've been to UK, huh? Yeah, I have been. I had a show there to open for Burna Boy in Manchester. Yeah. Timmy. Timmy. Okay, I can even ask. From your experience, fame made you a better person or worse person? That's a very good question. But if I'm being honest, it definitely made me a better person because I am more conscious of the things I do, the things I say, how I act in public, even in private, because in this world now you don't know who is watching. So it definitely made me a better person. Well, what about it? I mean, I'll say the same answer. It has to be a better person because if you become a worse person, I don't think people will show us the amount of love they're showing us at this moment. Timmy, what shocked you about Rwanda? From what you expected, from what you had? Maybe you've been here. You actually told us that you've been here even before. But how is Rwanda to you? What shocked you? Maybe compared to what you've heard before even you come here. Yeah. Okay. So before coming to Rwanda, I had not really done research about it. I was just trying to find where to just go for vacation and see Africa basically. And then I went to Nairobi first and then came down to Kigali. And then the first thing that struck me was orderliness. Kigali is
very orderly, very peaceful. People follow rules and regulations, and then the policing of everything is done perfectly. Do you understand? I've been to a lot of places, do you understand? Especially here in Africa, and then it's different outside. So coming to a city where the standards are very, very high is breathtaking. Because I really enjoy orderliness. I enjoy excellence. It's something that I represent. So seeing it like other people are actually doing that, it gives me joy. Back to our fans now. So twabazaga Timi ndetse na KP ku bijyanye na reaction bagize nyine baza mu Rwanda. Nanabwiye ko Timi yatubwiye ko n'umundi yabaye mu Rwanda, yarari mu Rwanda mu kwa kane arimo celebrate isabukuru ye yayuje imyaka tubwiye araza kwitubwiye no kunyaka n'ibibazo kwitubwiye kwihimba ubwo kabaye. So yatubwiraga rero ko twatangira kuri KP atubwira impamvu byakunze ku Rwanda bijyanye nuko bumvaga mbere ko baza mu Rwanda hari ukuntu nyine ngo bagugurira ngaba karanyine mu Rwanda n'igihugu kimeze gute. Icyo bakunze muri rero yatubwiye ko yakunze uburyo ari igihugu cyiza cyane. Hari ibindi ribuze kutubwira nigeze kumva ko muzaho nabyo. Hanyuma tujya no kuri Timi atubwira ko ni igihugu nyine cyakunze cyane kuhaba gukurikiza amategeko abapolisi. Hari nk'ibihugu ujyamo ugasanga polisi kugira ngo wenda bakore kutambuke bari kwaka ruswa, ahubwo usanga abanyarwanda bo ngo barakurikiza amabwiriza kabisa, standards z'u Rwanda, amburyo amategeko n'amabwiriza bikurikizwa, nta bintu byo guca ku ruhande n'imidandere ikuze cyane. Uwitwa KP we yanabigiranyije n'Ubwongereza, yatubwiye ko yigeze kuba yagiye mu bitaramo bya Burna Boy muri Manchester. Uko biri kose abonye Ubwongereza uko rumeze, yavuze ko u Rwanda rero ari cyo gihugu yabigereranya. Urumva kutujyana n'ubwo geze ibintu byadanje, ariko u Rwanda nyine ruhora n'umwihariko warwo. So Venere yabaje kubijyanye niba kwamamara kwabo byarabagize abantu beza cyangwa ari abantu babi. Witwa Timi yatubwiye ko byamugize umuntu mwiza. Witwa Kipara n'utungurwa cyane tubaru bavuga ko n'ubundi byamugize bibi. Urumva hari ibintu tavuga nyine, hari abantu bihindura ariko kabutaza ngo bivuge nyine urabimbaje gutya uvuga uti nabaye mu akihishira, ariko tujye tubibona bamwe but for their sides bari okay. All right. So back to our guest now. Musically, being in Nigeria, have you been listening to any Rwandan music, any Rwandan artists that you can tell us about? How is it? For me, even way before Soulja blew up here, the song that I was always listening to a couple of days before Soulja blew up was is it Ayaya by Element Eli and featuring Bien and Joshua Baraka. Yes, exactly. I played that song a lot. I really love the song. Yeah. That particular one, and then there's this popular one. I always forget the name. Which one? I have forgotten the name, but the song is in my head. I can't. Okay, you can sing. Yeah, so it's okay. You can sing. I can't sing it because it's okay, not. Hum it now. Hum it then. Yeah. It's like a choir. Is it almost like a choir and lead? If I remember, I will say it. Yeah, please. But those are the couple of songs that I have been listening to, and then after Soulja blew up, I did some research. Tried to listen to some artists, Element Eli, the band, I don't know how to pronounce it, but Kivumbi. Yes, yeah, exactly. And then Ish Kevin. Ish Kevin. Yeah. So we researched, and when we posted that video for this, they were tagging a lot of people, so it gave us the opportunity to go in there and see what music is like here in Rwanda. Yeah. What about you, KP? I mean, prior to coming here, I won't lie, I didn't even know that there was music in Rwanda, to be honest. But yeah, coming here, I've met a lot of the artists, I've listened to a lot of music, like you said. I've listened to some of Kivumbi, I've listened to Bruce Melody, I've listened to Shemi, I've listened to Kid from Kigali. So yeah, there's a lot. We've made some personal relationships with a lot of them as well. So you've done that because they are one of the considerations, like maybe the fans mentioned in the comment section asking who should do that. Yeah, it's just because one does just know what Kigali sounds like, because it will be irresponsible of us to just show up and think there's nothing here. Exactly. You have to actually learn what the people like, so that you can relate better with them. So we did our homework basically. And the music is actually amazing as well. Okay, apart from Nigeria, which country do you country industry do you admire most?
You will tell us even why. Okay, so like the music industry aside from Nigeria. Yeah, aside. Honestly, I feel like East Africa is one of the leading industry in the music if we're talking about the whole of Africa. Yes. Because the sound is always refreshing. It always, it has a way of bringing us back home to Africa, which is something we enjoy. Aside that, South Africa has a big shout out because of Amapiano and all of that. But yeah, I feel like Rwanda has a way of merging the two in a way that makes it work. Yeah, I feel like I'll agree with Timmy for the East African, but my reason will be because of the the tradition. We still have like those performances in East Africa when it comes to showbiz, the stage, the dancing, the craft in general. I feel like East Africa is somewhere I admire aside from Nigeria. Coming back to your country, there's something that they can talk or they talk about your country, but which is not good, Chango, which is wrong. Okay, so something that they say about Nigeria which is not correct? Okay. It's obvious that, Nigeria, they say a lot of things about Nigeria, but one thing I would say which is not correct is the stereotype of, every Nigerian being a scammer or exactly what I was thinking about. Exactly what I was thinking. Every Nigerian being a scammer. Like, I personally, I don't know any scammer, and I know a lot of people in Nigeria. Do you understand? Not scammers. Yeah, but me, I do not. Yeah, because it's a stereotype. When they frame them wrong. It's just like saying all men has come. It's not necessarily not true, but because the few people that manages to leave Nigeria might just misrepresent us like the rest of the people. So because of those actions, the rest of us have to pay for it. But that is the one thing I would say that is not true about Nigerians. So about Nigerian music now, like me, a few years later, there was what they call Big Three, and people are commenting about it. How is it now? Like, who are your big threes in Nigeria now? For me, KP. I don't do the big three because I listen to every single artist who is out there, and I admire everybody's craft because everybody is individually different in their own way. Aside from those who are even in the mainstream, there are so many young boys in the streets. If you listen to these people sing, you will be mind blown, I promise you. So I don't feel like there's a reason to have like a big three or I just enjoy the music, listen to it, and give everybody their flowers. That's it for me. I'll try to follow your performances during The Voice Nigeria. You performed a Lady by Rema. Is it Lady by Rema? Yeah, I did Lady by Rema song and everyone. But who now would you like to collaborate with among the top artists in Nigeria? I mean, I'm very big on collaboration. Like you see from Soldier now, it's a song. We are three on the song, and the song is as successful as it is right now. So I'm big on collaboration, and people do not know, but you can collaborate with anybody. Your type of music comes to mind, and then we join, we create magic. So, I mean, whoever is down to collaborate, I will work. I'm ready to work with anybody, anytime, as long as you're doing good music. I'm doing good music. We make the music. I mean, it's the product that matters. We make the music, we push it out, and that's it. Is Timmy and KP featuring Priest on the Soldier project? Ever thought of bringing Priest in Kigali, and what happened? So Priest was supposed to be here, but he has a tour in UK that he's currently doing. Okay. So that is the only reason why. So you wanted to bring him? Or? Yeah, he wanted to come. If he finishes on time, he might still pull up as well. It depends on the schedule and all of that. But he did want to come, but he just has the tour already planned. The song is viral now, but there is no video. What happened? Why didn't you shoot the video? Like, one thing we noticed right here in Rwanda is that one of the major streaming platforms is YouTube. That's one thing we noticed. But in Nigeria, it's more Spotify, Apple Music, and all of that. So, because of this, what I'm about to say is something that we are proud of, and we always say is that on this song Soldier, we never spent any money for promotion, marketing. It was just 3 guys that really wanted to push music. Hungry guys. Yeah, we're just putting out content, but we never spent anybody. We never called any influencer and said, "Oh, please play our song or dance to our song." Never.
and then so we're always putting content, but we never thought about doing a music video for it. But who knows, for the remix. The video must be Yeah. there. Exactly. I've seen you guys celebrating even 3 million streams on Spotify. Yeah. How is that, man? How is that? That's crazy. See, honestly, there's something we say, because when we put out the music, we had like a goal. A benchmark that says Okay, tell us about that. A benchmark that says, okay, if this song gets to this amount of stream, we are okay. Like which one was the goal now? The goal was 100K. 100,000. And you get 3 million. The goal was 100,000. Like if you had gotten to 100,000 and just stayed there, I would have been felt happy. good. So that's the first time to do that milestone. Yeah, I mean, it's insane, but it's all God. It's all God, because we have plans, but God had bigger plans for us. exactly. Yes. That's nice. Yeah. Like many guys from our blood, like when they got here, they like to compliment random females and random females. Like, how about you guys? How about you? Like, dang, you seen them or how, man? Why don't you want to talk about that? It's not like we're intentionally trying to run away from it, but it's just random people. Everybody here, they are really loving. So we don't take it as it's another difference thing. We just see that the people really love us, both the male and the female, and then that's how we see it. We don't see it as any other way. Yes. Okay, like we think we can have some a cappella of Soldier. Oh yes, That should have been the opening, but let's do that. Let's do that. Never better late than never. Yeah. Let me sing to the people. Please sing for them. Sing for them. You get the kind space you go there where your body and your soul no go connect to. Many things from the past where your brother man they try to forget to. I don't want to dip my hand into chaka. I just want to forget to. But as I dey live in my life with JJ, it be like saying I shake it at the magnet to. I don't need to any chance. They hustle like a militant. They look me like a hooligan. I go out past your thermometer. Running these kilometers and praying to my only Jah, cause nobody they holy pass. Mama, you know fit see me sober. Till all of my pain them over. No, I've been crying to my Jah Jehovah. Make them no dismiss my soldier. 5 stars on my shoulder. Thank you so much. That's nice. It's not from your inspiring story. Has like fans ever shared the story or testimonies how this song inspired them or changed their lives? Yeah, a lot. So constantly, we get DMs, and that's one of the reasons why I love the people here in Rwanda is that they always communicate. So in my DMs, I'm always seeing messages, of people saying, "Oh, this song really blessed me." It motivated me to want to do more things like that. So we get a lot of DMs, and I try to respond to as much as I can. But I'm human; I cannot respond to everything. But we do. I see everything, and it motivates us to do more, because that was one of the reasons why we came here. It was not majorly because of the fame, but it was because of the people. Like we could see the hunger in the people to actually want to do more. How the song inspired them, and then we wanted to be a part of it. So we wanted to see it with our eyes. So that's why we came. We feel it physically, That's nice. Thank you. That is so nice. So, Timmy, as a producer, there's now what they're calling the use of AI in music production. Yeah. How is this artificial intelligence changing the industry? And yeah, it is definitely changing the industry, but I feel like everybody has their opinion, which is totally fine, because when something new comes, different opinions happen. People will say, "Oh, it is good." People say it is bad. But if I was to say from my own standpoint, I feel like everything is a tool. What I would advise is not giving AI your creativity, but instead using it to enhance your own creativity. Understand? So if I was going to use AI, I would think about what to do, start it, and then use AI as a tool to improve what I do. You understand? Yeah, so that's how I see it. But
you know, it's the world. It keeps changing, so everybody has to evolve. If you do not evolve with it, you'll be left behind. Do you understand? That's the truth. So, whatever way it works for you, please do it. If you are a keyboard warrior that you know you have the best prompt, it makes you money. Do it, because that's all that matters. You understand? But you know, it's just for the sake of the creatives, the people that actually work hard, you know, to get to where they are. And then there's something that just came, and then in a few minutes you can achieve what somebody has spent years trying to build. But you know, like I said, it's life. You have to keep evolving. KP, as an artist, don't you think that it's like some people are using your songs via and getting some revenues that you should be earning by yourselves? Don't you think it's destroying the industry? Is it destroying industry or helping to evolve it? Well, like Timmy said, every man to his own. So, I mean, I really don't like to comment on situations like this, but I mean, do what works for you. I go to the studio, I write my music, I sing, it pays. You want to use AI, you do it, it pays you. I'll go on stage, I perform. I'm not sure you can perform what AI sang for you. So every man to his own, do what works for you. So yeah, that's it. Okay. Okay, have you ever done like some dramatic thing over your song because of it wasn't working? Something dramatic about yes. I think that's going to make me think now. It's okay, hold time. Something dramatic because the song was not working. So I'm not someone who does a lot of PR. Yeah, I just like to let things happen. But did I ever? I don't think so. I don't think I've ever done so. No. I don't think so. I don't think I've ever done something like that. To promote it. Nah. I mean, if I had done enough crazy things, it should be all over the internet. So no, I've never. I just let things happen, you know. I let things happen. Let God do His thing. Let's go back to the Voice Nigeria. Yeah. As an artist, attending that audition, the Voice Nigeria, performing like other songs like Lady Berema and everyone's. Like your journey, how has your journey been changing constantly? Like from winning the audition till now. So I feel like that experience, the Voice experience, was life changing for me personally, because at the time I wasn't even a good singer, but I had like an aura when I performed. So I took advantage of my performance abilities and my songwriting to get the audience of the music industry itself. You get so. Coming out from there is always very difficult. Coming out from a reality TV show, trying to go into the music industry itself, it's always a very difficult transition because a lot of people will continue to see you as KP from The Voice Nigeria, not KP the artist. You get so, you know, gradually you keep putting out music, you keep reacting with the fans, meeting people, you know, just keep doing your thing, and at the end of the day it will pay. It will pay. And that's where I've been doing, that's what I've been doing, and I'm here now, you know, still doing it. There's a lot we want to achieve that we've not achieved. This is just the beginning, so more to come. Apart from the label saga you've talked about, what else happened to you and made you feel like you wanted to stop the music? A lot, but it's not for camera. It's not. I don't talk, like I said, I don't like, there's some things I don't like to talk about outside, so I just let it be. There's a lot if I begin to talk. You want to cry. But let it go, let it go. Please don't talk on it, but I feel like if you don't say it, like don't say everything. You can tackle on it. I mean, I would just say there's a lot of promise and fail. That's just it. There's a lot of promise and fail. There's a lot of places you get to and you feel like you're supposed to get something, but then they request something that you cannot give, and then they block you. Just things like that. I can't go further, but just that's the idea. That's the idea. TV Biz. You are a music producer, but also an artist. Through your journey, like when did you begin this? Actually, when did you begin this? Okay, so production-wise, the beginning of the beginning. I'm a multi-instrumentalist. I play the keyboard, I play the drums, I play the guitar. I've always been a church boy. I grew up in the church. My dad was a music director of our choir then. I was in the choir. Music family. Exactly. So music was always my life. Do you understand? So when I got to university in, I think my second year, I had a friend that his cousin was a producer
an upcoming producer. And like, you know, I just fell in love to seeing how he created music from scratch, like from absolutely nothing you can create music. And then, you know, I started learning from him. His name is Praise. I learned from him and then started learning on my own. And I realized that I really wanted to do this for life. And then it was difficult then because, you know, I was juggling between school and music production. I almost dropped out a couple of times, but the people around me were very encouraging. My parents obviously did not want me to do music because you know, as African parents now. Exactly. So music was not the thing for them. Do you understand? But I was consistent enough and very stubborn to now get to the point where, you know, there's now results. Because once there's results, you know, everybody will be at peace. And then so that's how I started production. For the artist part, I've always been, because I grew up from the church, I always used to sing in the choir, all of that. But I stopped for a bit when I started learning production because I really wanted to focus on the production. And then, but the gift was always still there. The gift of writing, the gift of, you know, creating melodies. And then something in me started waking up. And then I started writing, started singing, started writing, started singing. So, and then I now decided to start putting out music. You know, I put out a couple of years ago. And then, you know, they did the way they would do for the kind of artist I was then. And then for now, because I am a lot better and wiser in the industry, because of the experience I've had with other, you know, mainstream artists and all of that, you know, I was now in a better place to release good music, and, you know, also in a better place to push out the song so that people can actually listen to it. And that's how I am. Is there anything you have sacrificed because of the Okali? Yeah, a lot. Right now I've sacrificed the degree I went to read in school because obviously I am not using that right now, but I do have plans, you know, to do something related to that. I can bet that nobody can guess what I read in school because it's totally different from what I do now. But you know, I had to sacrifice, you know, that part of it, but I feel like it was a good sacrifice because the results are definitely showing. Now Soja is a big hit. Apart from Soja, other big hits that you blazed or you worked on, can you name them and tell us about it? So, you know, hit is subjective to, you know, the listeners. Right now, Soja is the biggest song in Rwanda, I will say, but it was never the biggest song yet in Nigeria. Oh. Do you understand? It became hit in Rwanda even before in Nigeria. Exactly. But Soja did really good in Nigeria. Right now, Nigeria, Afrobeat is in a space where it is very saturated, and then no matter how big you are, it will humble you. Right now, no matter how big you are, it will humble you. So, considering that, Soja did an amazing work in Nigeria. But you know, when we say hits, we are looking for the 100 millions of streams. You know, everybody knows your song, but that is what it is right now in Rwanda. So, but for other projects that we have worked on, that I have worked on personally, I think a couple, Priest is one of them. Worked on Priest is also in the surgery. Worked on one of the songs, Omo, which was a hit too. And if there are a lot of songs to that, you know, that are in the hard drive that are about to come out, that I am very sure will be definite hits. Since Kiz started promoting your song, can you say now you become a real sports fan? Like, do you even know real sports? Honestly, yes, because it's through one person you get to find out about that, because obviously I didn't know about that before, but I am definitely a fan. If it's playing, I'm supporting him. Okay, wherever he exactly. I support him. You're planning to meet him. I think he's in the country right now. When are you planning to meet? I would say very soon. We wouldn't want to say the exact time, but very soon. We're in communication, and then we have something planned out, and then we're definitely going to see each other. Will we get a chance to see him in the video? I don't know, but hopefully, I feel like everybody in Rwanda wants to see that happen. Where he's actually in the video. I also want to see it happen too. So, but it's something like we'll probably discuss, and then whatever happens. Yes. Before we conclude this, what can you tell your fans now? Your Rwandan fans. Any message to your Rwandan fans?
I personally, because Kip is going to say his own, but I personally, I really want to tell everybody here in Rwanda how much I love them. Like, I said in a couple of posts I made that I have never felt this much love from a group of people. It's insane that, you know, and it's even, for me, I count it more because I am not a Rwandan. Like, I'm a Nigerian, do you understand? So I don't take that for granted. I don't. I love every single one of you. I wish I could meet everyone in person and tell them this to their faces, but you know, I feel like this is the best medium to do that. I love every one of them, and I really want them to keep pushing because the country right now is really beautiful, and I'm very sure it's because of every single one of you. And you know, getting to this stage where we are right now, there's so much more to do, and I believe Soja is one of those songs that encourages to do more. Yeah, so that's all I have to say. What about you, KP? Well, so I really don't have much, but like Timmy said, I want to appreciate the people firstly for the love that they've shown us. It's been overwhelming and amazing. It's I can get emotional sometimes, but the love I received here, it's been so amazing. And the only advice I can give to the young ones out there like us is, you know, just keep doing you. Like Timmy said, he had to go stubborn at some point because he knew what he was doing. Sometimes you just know what you're doing is right. You just keep doing it, and I promise you, you will see results. So just keep doing it. That's it. When you were here in April, you said that you'll be back. Now you're back. So how about now? When you leave, are you planning to come back? I'm coming back. That's so. It has gotten to the point, where I know for a fact that I will have a home here. Definitely. That's I know for a fact that I am going to have a home here. What do you mean by home? Like with wife and kids? No, that's going too far now. What I meant by home is, you know, have my own space here that I can always come back to. Because Rwanda right now is my second home. It's the second home right now. So, what about you, KP? 100%. I think we spoke about this, but I was telling him like, bruh, no, I have to be here like a lot. Not just I have to be here a lot. Like I could be here every 3 months. It's that man. It's crazy. So what about Rwanda is gonna be a second home? What about getting Rwandan wives? You said you're saying wives. Do you know what? Do you know how deep marriage is? You know, we can never say never. That's I mean, it could happen. It could not. It could happen. Not you. What do you mean? It could happen. It could not. It's open. There's a possibility. I can never say never because, you know, every woman I've seen right now is a beautiful woman. You understand? So that I can say, you know, outside because it's true. So, but you know, I can never say never. Anything can happen. Maybe that's why God made my music go big here. Maybe. But yeah, we can never say never. I think you're saying maybe. Let me ask for my co-host. Are you guys married? What are you? Why are you asking for them? You guys, thank you for coming. We appreciate you. Go with your questions. So very, very pleasure having you guys here. I think maybe once you be back in Rwanda, will also be a pleasure to host you here. So I think I could thank you. I can't even thank you enough, guys. It was an amazing time. It definitely was. So thank you for being with us. Kuba dukurikiye rero mu kanya tugiye guherekeza abashyitsi hanyuma turasa kugaruka n'ubundi tunyura gato muri byo barimo bagarukaho tunakira undi mutubiri rwacu amaze kuhagera. Iyi ni Sunday night. Nitwa Sin Cobra ndacyari kumwe na Vini umurerwa mu kanya gato. We'll be back. Nagukunze cyane rwose muwa gahe? Boss wanjye shyira hayi shaka rwose. Kapfe gushyiraho icyatanu. Rwose boss. Arancitse muze dukurikira umuntu bana. Boss wishyuye Kanitemo kavanze.
kanda akanyenyeri 182 akanyenyeri 5 akanyenyeri 2 urwego wiyandikishe nawe ujye witamo ka avance. urugendo rwanjye rutangirira ku mubiri usukuye. naba ngiye nazindutse cyangwa ngiye hakeye nkaraba umubiri bituma ngenda numva ameze neza, mpumura, niteguye kutaza kubangamira bagenzi banjye mu rugendo. umubiri wanjye usukuye, imyambaro yanjye isukuye, igikapu cyanjye giteguye, meze fresh. isuku ku mubiri n'ahantu wicaye mu modoka ni inshingano ya buri wese. ntujugunye imyanda mu madirishya. Ibi bituma ugenda utekanye kandi ntuhungabanye abandi bagenzi ndetse ntiwanduze n'imodoka. isuku ya twese ni umutekano, ni ubuzima, ni icyizere. dufatanye kuyisigasira. isuku hose tuyigire umuco. ruswa ni umwanzi w'iterambere, ari nayo mpamvu mu rwego rwo kuyirwanya no kuyikumira kuva tariki 15 kugeza ku ya 20 Kamena uyu mwaka wa 2026 umujyi wa Kigali wateguye icyumweru cy'ubukangurambaga bwo kurwanya ruswa n'akarengane bukazibanda ku rubyiruko. insanganyamatsiko iragira iti dufatanye n'urubyiruko mu kurwanya ruswa, dutegura inyangamugayo z'ejo hazaza. nimuze rero twese dufatanye twubaka igihugu kizira ruswa. ubu butumwa ni ubw'umujyi wa Kigali. Mwiriwe papa. Mwiriwe. Akira ababyeyi. Nafashe ubwishingizi umurage, ubu Minerval irahari. Nubwo uhora uhangayitse ngo mfite akazi gashobora guhagarara cyangwa kunteza impanuka, tuza rwose. Iyo umubyeyi agize ubumuga cyangwa kwitaba Imana, Prime Life Insurance itanga indezo yishingiwe buri mwaka. Hanyuma umwana yatangira icyiciro cyishingiwe, hagatangwa Minerval kugeza umwana arangije. utanga kandi umusanzu ushoboye igihe ushakiye bitewe na Minerval wifuza. Papa nanjye ndashaka umurage. Kanda akanyenyeri 177 urwego uhitamo 4 umurage uzigamira amashuri y'abana. Prime Life Insurance. From 11 June to 19 July, everything can wait. The FIFA World Cup 2026. Catch all 104 matches on dedicated channels, live on SuperSport. Available with DSTV English Plus. Subscribe now to your package and enjoy all channels for 30 days. Get a Canal Plus HD decoder for only 5,000 francs. Get inspired by the world around you. Discover the best in creativity, innovation, and global perspectives with Deutsche Welle programs on Isango Star TV. Celebrate Africa's vibrant creativity and culture with AfriMax. It showcases cutting-edge design, art, architecture, and innovative lifestyle trends from across the continent. Explore the beauty and ingenuity shaping Africa's modern identity every Monday, Wednesday, and Saturday from 7 p.m. to 8 p.m. on Isango Star TV. And that's not all. DW also brings you 77% every Monday, Wednesday, and Saturday from 8 p.m. to 9 p.m. on Isango Star, dedicated to Africa's youth, tackling issues that matter to 77% of the population of the continent, from education and employment to politics and pop culture. This program amplifies the voices driving change and building Africa's future. Denial of pain, denial of emotions, denial of experiences. I would drink Monday to Monday. It was this instant pleasure. Everybody looked so cool. I just needed to be bigger. We'll be taking 20 tablets a day. When I blacked out. It's very addictive. More and more and more. I'm so upset! That's how I got hooked. Oh, what have I done?
nagukunze cyane rwose nkuwa gahe boss wanjye shyiraho ayo ushaka rwose kapfe gushyiraho icyatanu rwose boss arancitse muze dukurikira umuntu bana bose wishyuye kanitemo kavanze kanda akanyenyeri 182 akanyenyeri 5 akanyenyeri 2 urwego wiyandikishe nawe ujya witamo ka avance nagukunze cyane rwose nkuwa gahe boss wanjye shyiraho ayo ushaka rwose kapfe gushyiraho icyatanu rwose boss arancitse muze dukurikira umuntu bana bose wishyuye kanitemo kavanze kanda akanyenyeri 182 akanyenyeri 5 akanyenyeri 2 urwego wiyandikishe nawe ujya witamo ka avance twagarutse reka nizere ko mu kimeze neza ikiganiro kiracyari Sunday night hanyuma twe tumaze rero kuba turi kumwe n'abahanzi ndetse no mu producer guturuka muri Nigeria yasi washakaga se kubanza kuvuga ibyo bavuze cya twikomereze twebwe ko mbona kubona iki anyway twakomeza kubera ko n'iminota irimo kutugendana tumaze rero kwakira undi mutumirwa wa kabiri noneho niba utagiye gusenga ugiye gusengera ahangaha aya mahirwe yafatirane rwose no mukozi w'Imana no muramyi umva ibintu byose bijyanye n'Imana ubu ngubu niba ufite ikibazo na kimwe ni hano ugiye rwose gusubirizwa ushobora kuza kwandika kuri iyo nimero ya WhatsApp turaza gusoma ubutumwa uri bwandike yaba ari ikibazo yaba ari icyo ushaka kumubaza cyose naho ngaho biri ya WhatsApp iri ku screen yabo kugira ngo baduhe ibitekerezo yego of course niba turimo kubwira n'ubundi banza n'ibyari bigeni babandi bagiye ariko turakomeza kubyakira n'ubundi reba ku screen yawe nimero ya WhatsApp turimo dukoresha mu kwakira ibitekerezo byanyu tukanabisubiza n'ubundi of course hanyuma ngo tugiye kwinjira mu mwuka rero utandukanye n'uwo twari turimo yego ubwo ugende gakeya no kugenda gake cyane Dani turakwakiriye mu kiganiro Sunday night murakoze Imana ishimwe ni Dani Mutabazi hano ni mu rugo ni kwisango nyine n'umuramyi muramuzi agiye kuba tuganira rero nyine bijyanye n'ubundi byerekeranye no kuramya no guhimbaza kariyeri y'umuziki n'ibindi bitandukanye afite n'indirimbo cyashya ribuze kuba tuganirizaho ese ubundi ntitwatangira no muratwinjizamo musically murakoze yego yewe Karuvali yewe Karuvali wamenetse w'amaraso ntabwo nza kwibagirwa nageze ku musaraba maze mpabwa izindi mbaraga kuko Yesu yaramaze kuhamena amaraso imitwaro yanjye yaraguye yewe Karuvali yewe Karuvali wamenetse w'amaraso ntabwo nza kwibagirwa murakoze cyane amen wow kugiye usenga wabikiye asenga
Senda ko nasenga njyewe iyo nsenga urumva mvuze ibintu bivuye aho ngaho hoya ukuntu umuntu aririmba ukumva kabisa ko umwuka urimo ujyamo kitwereka ko ari umuntu nyine wa nyawe ni impano iba yaraguhaye. Iyi ndirimbo yitwa gute? Yitwa Karuvari, iri mu ndirimbo nahereyeho imaze imyaka 11. Wow, imyaka myinshi kabisa. Rero iri mu navuga ko ni breakthrough mu ndirimbo ebyiri rwose. Navuga ko zatumye nkora ibitaramo bigari, zatumye mbona ama invitations, mbona akazi muri muziki. Donc ni mu ndirimbo n'impamvu nyihereyeho nuko abenshi wenda batanamperukaga, iri mu ndirimbo mu bankurikiye kuva 2015 ni indirimbo bazi. Banakunze cyane kandi kuko ushobora kutibuka izina ryayo ariko iyo ndirimbo ko ari yumvaho melody n'ibindi byose ukomeza kumva nyine kari indirimbo n'ubundi ushobora kuba naririmbaga kera ahubwo nubwo utazi nyira nuko yitwaga ariko bijya binambaho cyane rwose. Ugasanga abantu hari indirimbo bazi ariko batakuzi. Muzike iyo ufashaga pause gato iyo hari indirimbo bamenye mbere ugafata nka pause y'imyaka 3 4 se haza ikindi kiciro cyabare bitabona nk'aba followers bashya noneho ibyo basanze bakabifollowinga noneho ugasanga hari sound yari maze igihe imenyerewe no kuko icyo gihe utari gukora usanga sound barayizi ariko umuntu ntago bamwibuka usanga barakwibagiwe cyane. Ese kugifata icyo gihe kingana gutyo nyine udakora ubundi mu by'ukuri nk'umuhanzi umaze nk'imyaka myinshi kuki niki gituma ushobora kuba wafata iki kingana gutyo udakora? Ni izindi nshingano ariko nanone kubera ko muziki bari n'akazi ntago umuntu agenda ngahere ariko nanone ni impamvu z'ibindi bikorwa nanone bihabanye na muziki kuko iyo ufashe projet zihabanye na muziki ukazifatira umwanya ngo ndavuga mu buryo bwa business hari ukuntu bituma muziki nanone igenda gakeya ariko hari uburyo nagaragaraga cyangwa se nakoraga muziki biciye n'ubundi muri composition wenda ntibibi byanjye wenda mbisohore nkanjye ariko nanone ntago navuga imyaka 3 ngo naraho nta composer ntaririmba ariko mu bikorwa byanjye byari gake. Hari no uzifite uzandika rimwe na rimwe uziproducing ariko utazisohora wenda ushaka kuzazishyira hanze rimwe urugero nazo album n'ibindi. Yego cyane rwose. Yego Dani uvuze ko wowe ari nk'akazi urabyongeramo ariko hari abahanzi baririmba indirimbo za gospel cyangwa se zo kuramya no guhimbaza Imana batavuga cyane kari akazi akubwira n'umuhamagaro ndimo kuririmba ubutumwa bwiza nyine wamubwira mu by'akazi ukumva ntago nyine ashaka kumvikanisha ko ari akazi. Biterwa n'intego umuntu yahagurukanye ariko ntago najya nanone kureye kuko intego ya mbere iza ni ubutumwa utanga cyangwa se ivuga butumwa ukora kuko n'ubundi twe tuvuga ko ingororano nkuru arizo tuzabona dusoje cyangwa tuvuye muri ubu buzima hakazaho noneho n'igice cyo kuvuga ngo ya muzike niba abantu bayikunze bakagutumira umuntu agutumiye mu gikorwa yaspendinzemo miliyoni 20 ngo uje gukorera Imana hari ukuntu bumva hari hakabazo kibaza se umuntu yaspendinze sound muri sound wenda miliyoni 10 akoze ashize igikorwa kiwe muri sare yakodesheje miliyoni zingahe 5 noneho ngo bukuru urumuramyi uze for free korera Imana ugende ukuntu nyine haba harimo akabazo byari imbere ariko ubu ngubu natwe ntago hagurutse abacuranzi utabishyuye rero bisaba nyine ubushobozi bisaba amafaranga niyo mpamvu buri gikorwa cyose gifite aho gihuriye na muziki twebwe turaspending rero n'abagiye kudutumira abadukeneye mu bikorwa bitandukanye nabo barishyura. Hari abigeze kuko approachinga baguhereza wende ayo udashaka gukorera cyangwa se amafaranga udashaka ukababwira ati hoya ntabwo ari ukuvanga yo ntashaka gukorera ngiye mbere na mbere haza condition nkoreraho condition ya mbere singe ndirimba playback ubwo niba ndirimba live tayari ubwo urabanza umenye team y'abacuranzi n'abatubaking ubwo abo bantu rero wamaze kubakavaringa ibyo kubona ngo inyungu byo ntago biza imbere cyane ahubwo natanze muzike nziza nkuko mbishaka nicyo kintu cya mbere ubwo icyo twapfa wenda nkavuga nti ntago iyo event nzayizamo ni uburyo bwo kuvuga ngo nta stream ufite zihagije nziza nyine ziri butume
nanjye ndirimba utanga message apana gutya gusa ngo ubutumwa ku butumwa bw'Imana ugomba no kugenda neza ucurangitse neza waririmbye neza warepese wasenza amavuta akabiherekeza. That was background gato n'ubundi ku bijyanye n'umuziki na kariyeri n'ubundi hari indirimbo nshya ufite hanze maze iminsi mikeya ngira ngo yitwa kwa Heri ariko imaze iminsi igera kuri 4 iri kuri rubuga rwa YouTube abagiyeho niho banayisanga bamugani bakayibona ariko mbere yuko ngiye ngira icyo nyikubazaho ndagira ngo bazuhe akapera gatoya kuri iyo ndirimbo wamugani n'umuntu abanze ayijyemo gakeya hanyuma tugaruke tubundi tugira ibyo tukoza kuri iyo ndirimbo. Ameni, ameni, ameni. Ameni, ameni, ameni. Yesana nibeba mugongoni. Yesana nibeba mugongoni. Niyo karasi yayo. Ikibazo cyanjye kiragira kiti ntago twakunze kukumva nyine mu ndirimbo by'umwihariko ziri mu rurimi rw'amahanga by'umwihariko nk'igiswahili by'umwihariko ariko noneho danabisanisha n'umuntu abakora umuziki wa gospel cyane cyane usanga muri iyi minsi ari shift barimo bakora kwimukira mu rw'igiswahili cyane icyakora kubwa amahirwe bikanakora ugasanga kuko za ndirimbo zira byaba mu buryo bwo kuba kumenyekana abazireba bazikurikira mu buryo bw'imbare ibintu bifatika ugasanga ko zirakora ziranagera kure cyane. Uyu muvuno mushya wo kwimukira mu rurimi rw'igiswahili uvuye ku kinyarwanda ni ibintu wumvishe ko akora ryari ni ibintu utegereje gukora gute hanyuma unatubwire n'impamvu yabyo. Impamvu nakita ko ariyo ihatse izindi yego ubwo mperuka hano nari naje guteguza album kandi ni album yari iriho indirimbo nyinshi zigera muri 7 kandi zose muri uko kugaruka mu guproducinga indirimbo nshya ni album nazanye zose ari nshyashya nta nimwe yari isanzwe hanze urumva niba guhera mu kwa gatatu kugera ubu indirimbo zose ziri hanze z'amaudio harimo n'amavideo ni indirimbo nshya ubwo byari nk'ubudasa avuga ni se indirimbo 7 zose ko mfite umwanya wo gukora naza indirimbo zose ziri mu kinyarwanda bitavuze ko na mbere kuri album ya mbere hari iyo nagerageje guhuza ikinyarwanda na Swahili ibitero ugasanga wenda ni ikinyarwanda ariko shyiramo ibyo rero nanabitekereje mbere ariko ntanavuga ngo ni isoko ari ukuvuga ngo se wumva Swahili nta buryo natanga ubwo butumwa muri ubwo buryo ariko ahanini impamvu yajemo nuko nari mfite package nini indirimbo 7 ndavuga nti na Swahili igezweho kuki ntashyiramo indirimbo ya Swahili ariko nyirizina purpose ntago yari kuvuga ngo reka mbikore full time nk'umuntu wenda ugiye kwagura wenda mu buryo bwa Swahili cyangwa mu kuvuga ngo bigere n'ahandi hantu nabyo ni byiza ariko ntago yari yo purpose nini cyane nabyo ni byiza biri mu byo nkeneye nabyo iyo ndirimbo abantu bayikunze ikagera hanze East Africa Africa muri rusange ni ibintu byiza ariko nanone ntago yari yo purpose nayinuje ni nabyo nashaka kukubaza ahubwo niba wenda nyuma ya kwa Heri ariko turi buze no kubona n'izindi zitwara mu nyinshi wenda cyane ko byo soko abantu ba gospel bari no gutagatinga cyane muri minsi yego zizakomeza zize ntabwo navuga wenda ngo nyuma yiharita haza Swahili kabone ko ubundi kugenda nkora video kuko album yo ya audio yose iri hanze ubwo hamaze gusohoka video 3 hasigaye izindi video zigera muri 4 ubwo ndi kugenda shootinga nkarekora video kugira ngo promotion nyine ya album igende neza ntabwo bakorera kuri audio gusa abundi indirimbo z'abaramyi cyangwa abantu bakora umuziki cyo guhimbaza Imana no kuyiramya usanga ari indirimbo zifite amagambo akora ku mitima y'ababumva ashobora no guhindura ubuzima muri make ujya utekereza ko ufata nk'indirimbo zawe zakunzwe cyane ukaba wazihindurira nko mu zindi mise kugira ngo wenda ntizibe z'abanyarwanda gusa cyangwa mu Kinyarwanda gusa ahubwo zibe zakwaguka noneho zigere no mu izindi ndimi nyine iyo gahunda irimo hari indirimbo nyinshi abantu bakunze kuri album za mbere iyo gahunda rero ndayifite ariko urumva nk'umuntu utaruherutse ndi gushaka kubanza gukora ku ndirimbo nshya abantu noneho hari zo bari bamenyereye babone n'ubundi butumwa bushya noneho n'izo ndirimbo za Swahili
niziza hazi nshyashya dusubiremo za zindi zisanzwe dukora translation nubwo buryo ariko muri rusange mu magambo make navuga ko ndi active ndahari nyine kugira ngo yaba ari n'igitekerezo wampa ndahari kugira ngo n'ubundi kuko hari n'ibyo udafite mu mishinga umuntu akagucalenjinga bikaba ari uburyo bwiza bwo kuvuga ngo iki kintu umuntu ambwiye sinari nagitekereje ariko kuko mpari noneho ndi gukora ndaza gukora kuri icyo gitekerezo kwa heri yeriko wenda umuntu utumva igiswahili cyangwa se wenda utanajya deep cyane ngasome bible bishatse gusobanura iki ese indirimbo message washakaga gutanga ari yeriko ku basomye bible bigaragaza nk'abazengurutse izo nkike yeriko ni inkike bazizengurutse bucece harimo ubwo message yo gusenga wizeye gusenga focusinga ku byo wifuza wihanganye noneho Imana ikagusubiza ikagutabara ariko ubwo mbizanye muri message nashaka gutanga muri rusange ni message ivuga ngo kwa heri cyangwa se bye bye cyangwa se urabeho yeriko hari yeriko y'uburwayi hari yeriko y'ubugumba hari umuntu ufite ikibazo noneho dukurikiye kimubangamiye hari umuntu uri muri condition iri critical akavuga ati Mana nonshoboza kuva muri iki kibazo nzagushima Mana nonshoboza ukantabara graduation yanjye ikaba nuntabara bikagenda gutya na gutya nzagushima nubwo buryo rero ni nko kuvuga ngo kwa heri yeriko urumva ni place ni uburyo bwo gushima ubwira Kristo ati warakoze wankuye aha wangiriye gutya amashimwe nayawe ariko noneho ubwira cya kibazo ubwira ya yeriko yawe ati kwa heri kuko Kristo arampetse indirimbo irimo amagambo anakomeye mugani ugerageje kubisobanukirwa neza kuba ufite nk'ikintu kikuremera ukabona noneho wafata umwanya wo kugisezerera wizeye yuko Uwiteka n'ubundi akureberera kandi ari buze gukura muri ibyo bibazo ni ibintu byiza cyane wigeze cyangwa bijya bikubaho ko wakira nka message z'abakunzi bawe abakunzi b'ibihangano byawe bakubwira uburyo izi ndirimbo zagiye zihindura ubuzima bwabo muri rusange yego bimbaho cyane kenshi hari nk'indirimbo ziri kuri album za mbere kuko ubu ndi kubara ko maze gukora indirimbo ziri hanze z'amajwi n'amashusho zirenga utabazi iyi album zirenga 16 muri iyo myaka yombi nari mbabwiye ubwo rero message nkunda kubona ni y'abantu bambwira bati twari tugiye kwiyahura hari nko muri uyu mwaka utangira hari ubuhamya nabonye ubwo wagiye muri room arategura imishipiri buri kimwe cyose hari radio imwe ntavuze muri iki gihugu yumvishe hacaho ntuza indirimbo yanjye kuri radio arangije ibyo bintu arabireka noneho ubwo aranshaka ati iyi ndirimbo indokoye nyirayo nindi tuza kubonana ndavuga nti rero uyu murimo nyine uromora urafasha cyane ariko ni benshi mbona ugasanga ntibyasabye ko pasiteri amurambikaho ibiganza ugasanga yarakijijwe yagiye muri korali ariko yizereye mu ndirimbo ku ndirimbo zanjye nyinshi nk'izitwa amarira y'ibyishimo impamba y'urugendo abantu benshi badukurikiye bazizi ni indirimbo abantu bakunda cyane reka dukomoze kuri agato kuri album yawe wise waranzuye ariko no muri kariyeri n'ubundi mu muziki usanzwe ukora nagerageje kureba urutonde rw'indirimbo zigize na album ariko no kureba ku zindi Dani Mutabazi ntago ari umuntu ukunda gukora indirimbo n'abandi bahanzi iyo urebye ariko by'umwihariko bihangano byawe by'umwihariko kubera iki udashyira abandi bahanzi kuri album yawe cyangwa mu bihangano byawe ntago navuga ngo simbikunda ko nabigeragejeho ku ndirimbo za mbere hari nk'iriho M.Irene nko mu myaka nka muri 2017 gutyo hari indirimbo nakoranye na M.Irene hafi 10 yenda gushira yego hashize igihe kinini rero navuga ko ubwo ndabivugira nko kuri iyi album kuko urumva kuri album ya mbere hari uwo twakoranyeho noneho kuri iyi ya kabiri ariko hagati harimo n'izindi ndirimbo zakuzura album nuko ahubwo naravuze nereka nzane album nshya hajemo ikintu navuga cyo kuvuga ngo ntago nari mperutse kandi
album kubera ko indirimbo nziyandikira biri no mu bintu binyorohera umuntu ndi bujyane muri projet nta muntu wabwira uti next week ndagukeneye hituza recording bisaba gutegura akaguha amezi akaguha umwaka se yo ndavuga nti kubera ko njye nshaka kuzana package ihagije umuntu ndi buzane muri projet akamburira umwanya muri studio kandi yanyemereye kuza kuri projet biraza kubangamira timing njye mfite ndavuga nti iyi album reka nyizane nta muntu uriho ariko nari nabitekereje ariko ndavuga nk'umwanya wagorana Dani tubona abahanzi ba gospel akenshi yari umupapa cyangwa se ari umumama ahita azana umupata nawe bagakorana n'ubundi ikaba nyine couple yo mu muziki twagiye tubona ingero nyinshi tubona Papi Clever avuga uburyo umugore ataririmbaga ariko bamaze kubana akaririmba buwe na madamu bimeze gute naga bikunda naga bishaka ku kimwe mutakwifatanya mukaba mwaba nyine couple nayo ni mu muziki nka Papi yenda reka mbere kuri icyo umudamu wiwe hari ukuntu yari hafi cyane muri aba bantu bafasha abaririmbyi kuko rimwe si kenshi ariko yaradufashaga muri buryo bwa backing ntabwo yabikoraga nyine nk'akazi cyangwa nk'ibintu bihoraho ariko kuko yari umuvandimwe yari umuntu nyine udushyigikira akaba wakora nk'igitaramo nko muri miliye wenda biri bumworohere akaza akadushyigikira ubwo impamvu mbihuje gutyo ni uko yari hafi cyane y'abaririmbyi ku buryo byoroshye ko wenda no guhura n'umugabo ubikora agahitamo amushyira muri icyo cyiciro cyangwa se muri izo mbaraga zabyo byari byoroshye noneho hari uwo ubana nawe akaba ari wa muntu washobora no kuririmba ariko nanone uwo muhamagaro cyangwa se iyo partnership kuri icyo kintu atari ko Imana yabiteguye kuko umudamu ashobora kuba azi kuririmba ariko muri vision Imana yo itabona ko urwo rugo nyine ruzaba urwo kujya kuririmbana kaba ngewe hari uburyo izankoreshamo ahubwo uwo mudamu ikamuha ingabire runaka iri bumpushinge iri bumfashe gusohoza bwa butumwa ku buryo nawe abambakinza ko nk'umuntu uri butume n'ubundi ya album muri buyibone ariko kuririmbana nanone buri muramyi wese ntago yahitagirirwa iyo ngabire cyangwa se reka mbyite uwo muhamagaro ko n'undi muhamagaro buriya ubikora akabibasha haba harimo ukuboko gukomeye kw'Imana kuko kugira impano ugashobora kuririmba nanone ntago bivuze ngo buri urahita uririmbana n'umudamu hazamo n'ihishurirwa buriya na Papi buriya yari afite approval ivuye ku Mana apana gusa ngo umudamu yashobora kuririmba hari uburyo buri Imana yabaprovinze ko bakora n'indirimbo baririmbana kandi twe nibyo tugenderaho cyane cyane amagaro ni iki kigoranye cyane mu gukora umuziki wo kuramya no guhimbaza Imana ikintu kigorana ni byinshi barira ikibazo gikomeye ariko ikintu kigorana mu murimo w'Imana cyangwa se muri muziki cyane cyane usabwa bya buri gihe cyangwa se bya buri ko umufana byifuje reka nkoresha ijambo umufana cyangwa se umukunzi ariko bitari buhite byoroha ko iyo pressure buri buyigendereho ngo uyibashe ugasanga nk'umuntu arakubwira ati muri kuriya kwezi dukeneye igitaramo n'icyo gitaramo ugasanga ikintu biri busabe kirasaba imiteguro ihagije iyo pressure rero utayubahiriza sometimes nyine hakagira n'abagufata nk'umunebwe warabyumvise ninjye byumva noneho ugasanga wowe hari uburyo wabipanze hari uburyo wabiteguye hari ihishurirwa wasenze Imana ikwereka ko indi album urayitanga muri uriya mwaka akantu ka pressure nyine hari ukuntu katubangamira n'ugasanga murakora ati ko nta yindi ndirimbo kandi ntiyagukurikiye ku isango wari wavuze ku ndirimbo kuko wenda atabaye informed akaza muri kuriya kwezi cyangwa se kiriya cyumweru ati ko nta ndirimbo herutse hari ugasanga hari ibyo wari wakoze wenda ahanini niyo pressure ikunda kuba mugasanga we hari uburyo ushaka guteguramo ibintu kazaho pressure noneho y'umufana reka mvuge gutyo
akaba hari uburyo nyine agushakamo ubwo turetse no muri production process no mu bundi buzima no mu bundi buzima mu ivugabutumwa tugira ikibazo cyo kuba hari ibintu baba badutegerejemo bidasanzwe none ugasanga we nturi bibonera igihe bikaba pressure bikaba challenge urugero nk'umuntu udukurikiye nonaha akaba hari nk'ibintu ashakamo nonaha cyangwa hari uburyo agomba kumbonamo kandi ubwo buryo ngeyo eta sindayigeramo agashaka ko wenda ati kuki wenda utakoze album muri arena ni urugero wenda rwose ati rwose umwaka utaha ugomba kuyikorera muri arena ariko se igihe cyari cyagera cyabyo ese ubwo bushobozi nawe nabugeraho ni nk'iyo pressure ugasanga utabuze icyo ushaka ugendeye kuri pressure ngo runaka nawe yakoze gutya yakoreye igitaramo aha yabigenje gutyo ugasanga noneho wowe bigiye kuguplacinga akenshi nyine mu bintu bya music turetse na gospel iyo pressure nyine baba ku bahanzi bose cyane cyane gospel ariko na sekira mbona bikunda ko nabo aga pressure ntikajya kabura mu muziki tuye tubona hari abaramyi cyangwa n'ubundi abakora indirimbo zo kuramya no guhimbaza bo bakora n'ibitaramo ngaruka mwaka mugani wowe nta buryo bitekereza ko ku bintu by'ibitaramo wenda ngaruka mwaka n'ubundi byo gusabana n'abakunzi no kubiza kubinjiza muri wa mwuka nari nabitangiye nuko harimo iyo pause ariko hari ibikorwa nakoraga abantu bankurikiye kuva 2017 nibwo ibyo bitaramo nabitangiye mwene data urimo hano ashobora kuba nabizi hari ibikorwa nakoraga byitwa Calvary Tour nagendeye kuri indirimbo yari tour njya muri buri ntara nibura nkamenyesha ashobora ko hari akarere nkozemo event ibyo bitaramo nkajya nko ku kibuga cy'umupira urumva iyo tour nayikoze guhera 2017 rero 2019 mpita ndonshinga ari ku Gisozi kuri Dave Hotel album yanjye ya mbere rero twinjira muri period ya covid muri 2020 ni naho haje zigapo ugasanga ibitaramo biragabanutse sanga ibyo wateguraga ntago bibaye byinshi kuko nyuma ya 2019 hari ukuntu muzike reka mvuga ya gospel yahuye na challenge covid hahita hazaho n'ikindi cyiciro noneho cy'insengero ugasanga rero ibitaramo bibaye bikeya mu mitegurire yego wenda tugana ku musozo so far album yawe iri hanze imaze amezi ntago ari menshi urimo kubona irimo kugenda gute abantu barimo kuyakira gute navuga ko ubu ngubu ari bwo activité nyinshi ubu ngiye kuzinjiramo cyane kuko urumva mu kwa gatatu mu kwa kane murabizi ibikorwa tuba dufite mu gihugu nta promotion cyane byari bifite ariko feedback yo ni nziza mu buryo bwa cyane cyane mu myandikire yazo production abantu barazikunze ubwo urumva feedback ntabwo iraba nini cyane kuko urumva ni album nazanye ari audio n'undi kugenda ndekura video kandi feedback nini iboneka iyo ufite video amashusho promotion biragoye ko naza ngaha ntafite video bikiri audio nyine biba bigoye kandi nanone mu kwa gatanu kuzamura nibwo akazi kacu navuga ko kabaka gahari mu kanya twakiraga abahanzi b'aba Nigeria nawe ikora za sekira mu kanya n'ubundi tugiye kujya mu makuru n'ubundi y'abakora sekira n'ubundi ibintu bya sekira music nawe ugiye bikurikira se buriya n'umuntu uzakubwira ko atabikurikira akora gospel nyine ni bya bindi nyine babyita guheza inguni ariko n'umuntu ashobora kuza ati twaye dukorera Imana twaye ntutubwire iby'amafaranga nka handi nyine mwahereye ariko realite ni uko umuziki nanjye muri studio ntaga amafaranga ubwo impamvu mpereye aho ni ukugira ngo mbihuze n'iki ngiki ukuvuga ngo uzasanga umusekira ahagurutse ahantu nanjye ndi bwicare ndavuga mu buryo bwa promotion nuvuga ngo rero ngo umuhanzi ntawuzi
kandi ikinyamakuru cyagutumye ugikurikira kuri IG ubonye post biragoye ni ukuvuga ngo ububizi ububikurikira aho ukavuga ati ntavuga kuri Ben na Melody bakavuga ko naguye ni ibintu bisanzwe kuko ni abantu b'Imana nabo ni abantu kandi duhura tuvugana kandi rimwe na rimwe banakorana y'imiziki yo kuzana ntabwo ugiye wenda kuyipromotinga ntabwo ugiye kuyicelebratinga wenda kuko ufite ibindi bintu muri murongo ariko ntabwo uri buvuge ko utabizi n'utumero duratwumva kuko urumva muziki irahura cyane uzi ko buriya nshobora kumva indirimbo ya Melody ntitaye na lyrics ntari bunamenye ngo ibintu yaririmbye ariko umujene wacuranzemo gitari bass kavuga uti kabisa ngo gitari kamfata nyine nkumva gitari bass icuranze neza iyo ndirimbo tayari ubwo urumva ndayizi rero umuntu uzakubwira ngo ntabwo nyine ngayo makuru yamenya yaba yigiza nka nyine yaba yigiza muri abo bahanzi bakora imiziki isanzwe sekira tuje tubona nyine rimwe binyabye bagakora na gospel gakeya bakongera bakagaruka n'ubuhe muhanzi mwakifuza gukorana aramutse yemeye gukora gospel mu buryo se bwo kuguma aho ngaho nanjye nkaguma akaza mugakorana indirimbo ya gospel gukora gospel ntabwo udavuye muri gospel mu bahanzi ujya ubona basanzwe bakora secular music aramutse yemeye gukora gospel n'ubuhe mwakifuza gukorana wakifuza gukorana nawe indirimbo ni benshi vuga ntacyo twumve ni benshi njye ntabwo navuga ngo gukorana kwa Muteri ahubwo hari ababa bafite touch cyangwa se baririmba mu buryo njye numva bwiza ariko none decision yo gukorana n'umuntu biba bifite amahame runaka hari amahame mba mfite ku buryo umuntu bitewe n'imiririmbire ye ushobora kumva nta kibazo ariko nanone umurongo bihuza neza n'ibyo byifuzo byawe sinzi ko nyine wenda byakunda sinzi ko byakunda ariko ubundi hari abaririmbyi reka nkureho umurongo reka mvuge abeza ariko icyo gukora nacyo ndumva buri mvuga abeza hari ukuntu njye natangiye gospel ntarayitangira hari ukuntu nakunze umuziki ntararirimba gospel noneho ngewe umuziki nkawukurikira nk'uko ushobora gukurikira match ushobora gukunda umupira kandi ntibikubuze kuramya Imana buriya umuntu witwa Bruce Melody 2012 na gatatu hafi aho agihera ku turirimbo yahereyeho hari ukuntu n'abantu badukurikiye bafite inzozi zo kuririmba nta mwana bitabayeho wumva nk'indirimbo ukumva uburyo amanuka tubyita maranizi kuriya guhogoza kunyorosha ijwi hari ukuntu buri indirimbo ze nazifashishaga ubwo ni niyo mpamvu wenda nanabisobanuyeho nkazifasha atari uko wenda mvuga ngo nagiye mu rusengero ko akunda abana bari muri pirimeri akumva akaririmbo muri ubwo buryo even Ben na Alpha ubwo ndi kuvuga wowe impamvu nshyizeho umwihariko nuko hari ukuntu nazifataga umwanya nyine nkazumva mu buryo bwo kwiga kuko Melody yaba n'umwarimu mwiza nyine mu muziki kuko aririmba neza kwa Alpha Rwirangira Ben buriya nagize cy'inganzo naramwumvaga cyane uramwumvaga reka ngarukire kuri aho wakoze kubana natwe reka tunagane ku musozo ubwo niba hari ubutumwa mva wagenera abakunzi nababwira ahantu bari busanga indirimbo yawe aho bazisanga ese niba hari n'icyo bateganyiriza wenda mu minsi imbere nacyo gikomozeho tugana ku musozo icyo nabwira abantu banjye ni uko kwahereye ariko ni video nazanye ya gatatu ariko alubumu yo iri hanze y'indirimbo 7 bivuze ngo mbafitiye izindi video zigera muri 4 ziri inyuma ku buryo nibigenda neza buri kwezi muzajya mubona video tuzakugera December alubumu iri hanze mu buryo bwuzuye amashusho n'amajwi byose bihari rero abantu banjye mukigikire mukomeze mubane nanjye nkuko musanzwe mubikora ikindi nababwira nyine izi ndirimbo ziri hanze mwazireba kuri YouTube kuri iTunes Spotify n'ahandi hacuruza imiziki izo ndirimbo mwazibona ikindi IG ni Dani Mutabazi wa followinga kugira ngo uzajye ubona ibikorwa byanjye bya buri munsi
ndetse na YouTube ni Dani Mutabazi indirimbo kwa heri ariko wayibonaho n'izindi nahereyeho kuva 2015 indirimbo yo baraza kuyireba nyuma y'ikiganiro turi live ntabwo byakunda ko nonaha bayibona ya batwa twisigamo n'ubundi abayikunda n'ubundi baraza kuyumva kandi baranogerwa nayo Dani mwakoze kuza murakoze namwe komikazi reka tujye mu kanya gato k'akaruhuko hanyuma n'ubundi turaza kugaruka no twakira ugiye kudufasha kwinjira mu bajya byita ngo ni imiriro ni ubusesenguzi butandukanye ku bitaramo biri kugoyengaho n'izindi saga zirimo zivuga mu ruganda rw'imyidagaduro yewe yamaze no kugera hano n'ubundi reka duherekeze Dani Mutabazi tujye mu kanya ko gutumikira abadutumye turagaruka mu kanya nagukunze cyane rwose muwagahe boss wanjye shyiraho ayishaka rwose kapfe gushyiraho icyatanu rwose boss arancitse muze dukurikira umuntu bana bose wishyuye kanitemo kavanze kanda akanyenyeri 182 akanyenyeri 5 akanyenyeri 2 urwego wiyandikishe nawe ujye witamo ka avance. ruswa ni umwanzi w'iterambere ari nayo mpamvu mu rwego rwo kuyirwanya no kuyikumira kuva tariki 15 kugeza ku ya 20 Kamena uyu mwaka wa 2026 umujyi wa Kigali wateguye icyumweru cy'ubukangurambaga bwo kurwanya ruswa n'akarengane bukazibanda ku rubyiruko. Insanganyamatsiko iragira iti dufatanye n'urubyiruko mu kurwanya ruswa dutegura inyangamugayo z'ejo hazaza. Nimuze rero twese dufatanye twubaka igihugu kizira ruswa. Ubu butumwa n'ubw'umujyi wa Kigali. Mwiriwe papa. Mwiriwe. Akira ababyeyi. Nafashe ubwishingizi umurage ubu Minerval irahari. Nubwo uhora uhangayitse ngo mfite akazi gashobora guhagarara cyangwa kunteza impanuka, tuza rwose. Iyo umubyeyi agize ubumuga cyangwa kwitaba Imana, Prime Life Insurance itanga indezo yishingiwe buri mwaka. Hanyuma umwana yatangira icyiciro cyishingiwe, hagatangwa Minerval kugeza umwana arangije. Utanga kandi umusanzu ushoboye igihe ushakiye bitewe na Minerval wifuza. Papa nanjye ndashaka umurage. Kanda akanyenyeri 177 urwego uhitamo 4 umurage uzigamira amashuri y'abana. Prime Life Insurance. twagarutse reka nizere ko mukimeze neza. Hanyuma nuko twari tumaze kubibabwira twakiriye undi mutumirwa wacu hano muri Isango Star. Reka twizere ko muri weekend mwabonye ibintu byabaye ahantu hitwa i Musanze. Niba mutarabibonye ahangaha niho bagiye kubitubwirira ukuntu ibintu byagenze byavuye naho bigeze ubu ngubu duteze amaso no mu yindi ntara. Wenda mbere yuko tujya i Musanze nitwa hari agakuru nshaka ko tunyura hejuru gatoya kadufasha no kwinjiramo ariko tuti agakuru ufite kagakuru kakandi twari twavuganye aza gucyubunzanye muri ibyo bintu nari nabyikuye. Reka tuyiceho kugira ngo tuza n'ubundi tuze dukomeza kuri ibyo Musanze tufate n'umwanya uhagije ariko ibyo tubiceho gatoya kugira ngo n'abantu twararitse bataza kuyoberwa ko byagenze. Nta kibazo. Muri iki cyumweru twagiye tubona abitwa Vestine na Dorcas bashyize hanze itangazo kuri tekinike baradufasha barishyireho n'itangazo byagaragaza ko mu bijyanye n'imikoranire batarimo bakorana n'uwitwa M.Irene. Imikoranire nyine isa nk'iyahagaze nako bahagaritse gukorana n'ubundi ibyo bakoranaga ubwo yabareberaga inyungu zabo mu bijyanye n'imiziki akabafasha gupromotinga n'ibitaramo n'ibindi hirya no hino. Kuri tekinike nibadufasha turebe iryo tangazo hanyuma n'amafoto yabo n'ubundi arimo baragenda bayashyiraho tugenda tuyabona. Ngira ngo barimo bararibona ni press release basohoye iriho Vestine na Dorcas bagaruka ku gutandukana kwabo na M.Irene. Twakira umutumirwa wacu ugiye no kudufasha no muri kwinjira muri iyo ngingo y'Irubavu ariko anakomoza no kuri iyi ngiyi bamugana imbere yuko ntabwo yacika atabitubwiyeho ni ibintu umuntu ukurikira ibintu by'uruganda rw'imyidagaduro cyane.
akahe Jean de Dieu kwanza wenda ikaze tubahe ikaze mugari. Murakoze kunyakira ndishimiye kuba ndi hano ahantu havuye ahantu nicaye mu kanya haricaye mu papa witwa Dani Mutabazi by'umwihariko kuri Vestine na Dorcas bavugaga hari indirimbo nyinshi zabo yagiye yandika niza atanditse yagiye agiraho uruhare mu kwandika reka mbabwize ukuri uriya Dani Mutabazi mushaka wenda utabizi cyangwa utabizi nawe ariko ari mu bantu nzi muri gospel bazi kwandika nimubira kwandika indirimbo neza. Dani Mutabazi muri bake buriya umuziki wa gospel ni umuziki umaze kwaguka umaze kugira abahanzi benshi ariko Dani Mutabazi ari muri bake ngiye bose ndabakurikira ntabwo ariyo ntuzamamo cyane umunsi ku munsi ariko ndabizi ko muri bake bazi kwandika ari Dani Mutabazi arimo rero muri bari abahanzi riratsinda rya Vestine na Dorcas hari indirimbo nyinshi zabo yanditse nkeka ko nawe ari mu bantu buriya batashimishijwe no kuba wenda barafashe kera cyo gutandukana na M.Irene wabazanye akaba abagejeje aho bageze ko turabizi ko umwaka ushize ngire ngo muri nuza nibo babaye batwaye awards umwisango na Musanze nibo bari nuza ya gospel so n'abantu bari bamaze kugera ahantu urumva nimba umuhanzi w'umwaka mu cyiciro cya gospel aba ari umuhanzi munini cyane so rero bari bamaze kugera ahantu hakomeye bahatandukanye n'ibyo kameye murabizi ko kubemera abakristo nk'uyu nguyu turi kumwe cyangwa se wenda nawe nubwo utaheruka kujya gusenga bazi ko hari ahantu handitse ngo igihe kizagera n'umwana asiga umubyeyi wajya hanze rero ni ibintu bisanzwe cyane ko buri uko umuntu agenda akura niko yaba icyerekezo cy'ubuzima aho yoriyanta umurongo w'ubuzima bwe kugenda hahinduka buriya nabo babonye ko ariyo nzira bakwiye kunyuramo ndumva atari ibintu bidasanzwe ariko nanone ni inkuru nini nimba ari abantu bane tuvuga ko ari abantu banini ni inkuru nini cyane umunyarwanda akwiye kumenya ariko akumva ko nyine ni ibintu bisanzwe haje na Urban Boys zarasenyutse za Dream Boys zarasenyutse benshi amahirwe yo barasenyutse yitwa Akayezu Jean de Dieu ni umunyamakuru urwego rw'itangazamakuru RBA yanakoze mu bindi bigo bitandukanye nka Ibya n'ahandi hatandukanye ari kudufasha rero kubasesengura n'ubundi ngingo nyamukuru zagiye ziranga ari cyumweru mu myidagaduro none se Jean de Dieu yego izindi abandi barasenyutse bagenda bavaho ku gutandukana kwa Vestine na Dorcas na M.Irene wafashaga hari aho bihuriye wenda no kubyara Vestine cyangwa n'ibindi hari n'ahantu nabonye ejo bandika ngo Dorcas yasanze Vestine muri Canada ngo bahita batandukana na M.Irene nyaka ko ntabwo biriya bintu ari ibintu biba bije uyu munsi ko nimba wabonaga na ritime bari basigaye bakoreraho ntabwo ari ibintu nyine byari bimeze nk'uko byakoraga mbere wabonaga ko ari abantu bari muri ya transition yo kuvuga ngo ese bino bintu turabihagarika gute ni igihe cyaburaga mbona njye nabonye ari igihe cyaratinze kugera ariko barabona ko bazagera ko reka nkwereke nimbo urumva umwe yarasigaye ari umubyeyi sibyo undi akiri umukobwa cyangwa ari umwana ko bakiri abana so urumva abo bantu ntabwo icyerekezo nubwo bavukana ntabwo icyerekezo cy'ubuzima kikiri kimwe umwe buriya ari kujya hano undi ari kujya hano cyangwa se umwe ari kujya imbere undi ari gusubira inyuma cyangwa se umwe arahagaze so rero ntabwo nkeka ko kuba bahagarika n'umuziki ni ibintu bisanzwe no kuba bareka gukorana na Irene ni ibintu bisanzwe icyari cyatinze nyine ni igihe ariko n'ubundi bari kuzagera bakarekera urebyemo wenda nko hagati tugiye kureba kuri side imwe nk'umuntu ushobora kuzagira igihombo tugiye kurebera wenda kuzahomba cyane ari M.Irene wabafashaga cyangwa se bo bafashwaga ubundi se bo ngiye numva twahera kuwungutse uyu munsi wenda mbere yuko niba baratandukanye wenda kuwa kane tugeze kuwa gatatu duhereye kuba twabamenya twageza kuwa gatatu tutarabona ko batandukanye twavuga ngo ninde wungutse icyo mpamya ni uko umuhanzi na manager buriya bose barunguka
kubera ko umuhanzi niwe ufite impano, umuhanzi niwe bamenya, umuhanzi niwe ujya hariya mu kampi Kigali muri tente agahamagara abantu bakaza, ntabwo manager ahamagara abantu ngo baze kumureba, bareba wa muntu ufite impano. Urumva we nka manager kuba ufite uwo muhanzi urabyungukiramo, sibyo kurumva nubwo wenda kugira ngo ya mpano yigaragare abantu bayimenye, we warafashe amafaranga wenda ukayashoramo, ariko ni wowe wunguka cyane. Buriya manager niwe wunguka cyane ko nimo gukora business. None si ukoze business bavuga ngo wenda tuvuge uracuruza, bavuga ngo ngewe ngo igicuruzwa nacyo kirunguka, buriya niwe wunguka nyiri business. So rero nyaka ko M.Irene niwe wabyungukiragamo cyane, nabo yego yarabafashije, babyungukiyemo, abanyarwanda barabamenya, bakunda ibintu bakora, ariko cyane cyane buriya nkeka ko M.Irene ariwe wungukaga cyane. Nubwo no guhomba rero kameye mumvikana ko Irene niwe uzahomba, ko arahombye, business irahombye. Ira ni business, rero n'uruganda buriya n'uruganda bafite ruhombye, nibyo n'uruganda uzigira ngo se nuvuga ngo kumwe ubyuka ukajya muri office mu ruganda rwawe kureba uko biri gukora bigenda neza, nawe rura n'uruganda rusenya uruganda kabisa. Burarahombye, n'abahombye cyane. Batangiye gukorana ngira ngo mu 2020 ubwo M.Irene nyine yabazanaga n'ubundi kuri no mihanda, ibyo twita nk'imihanda, avuga ati n'abana bafite impano, nubwo yari indirimbo z'abandi basubiramo ibyo bita makava, ariko n'abana bafite impano yemeza ko yaragiye kubafasha nyine kugira ngo bagere gasongero. Twavuga ko byagezweho. Icyakora mu 2021 ho haje ku bindi saga ya Chano, ibyo bitaga Chano y'abana, mama w'abana avuga ati icyo nshaka Chano y'abana banje nta kindi. Nabwo bari batandukanye ko bari batangiye gukora, nabo bahita baza gutandukana bapfiyo Chano. Icyakora nyuma yaho barongera barakorana. Uyu munsi n'abahanzi twavuga bakuru umugani bane bikomeje ko batangira gukora. Nibagirwa na saga ya mariage ya Vestine, nayo nabyo byari ibintu byateje saga. Uziko n'abantu bavugaga bati Irene niwe yaramugurishije, hari n'ababyitaga kumugurisha, bati yafashe umugabo w'umunyamahanga, yarafite ibifaranga, Irene akina diro, hari n'abantu babivugaga, ariko nanone umuntu interpret ibintu ntabwo wamubuza, niko yabibonaga. So rero ni saga, ni ibintu birebire nari ngize ngo nako ngakutakibagirwa. Ntabwo urakoze no kanyibutsa mugani muri akari kandenzeho. Hari ibyo komeje mu kanya wavuze, wabonye abantu bandika bamwe bavuga bati Dorcas Musanze Vestine muri Canada, ibaruwa yanditse akiri mu Rwanda, akigenda babona kwita bayisohora. Ni ibintu byinshi bivugwa mugani bati kira cyongereza se bakibwiwe nande, bana barangije high school bakwihe kira cyongereza. Bo biriya rega urumva ntabwo umuhanzi agira manager umwe. Nuvuga ngo M.Irene ni ngenzi hari nk'abahanzi tuba banziranye nabo. Nuvuga ngo umuhanzi bafite manager, I mean overall manager overall nyine ugenzura ibintu byose, ariko akagira na daily manager. Ushobora gusanga rero atari Dorcas cyangwa Vestine wayanditse, ari manager wabo, noneho daily manager wa muntu nyine uri hafi bagira inama mu bindi bintu. Nuvuga ngo umuhanzi ntabwo ari umuhanzi mu ndirimbo gusa, bafite n'ibindi buzima busanzwe, ufite inshuti, ufite umujyanama wundi. Ushobora gusanga ari undi muntu wabafashije bakayandika, kandi urumva mu bibazo barabivuga bati nyuma yo kwicara tugasuzuma tukareba buri kimwe twahisemo inzira, twahisemo kwikora. Reka wamugani biragoye no kwikorana, ariko se buriya ni ukwikorana buriya ko bagiye kwikorana. Nanjye niyo mpamvu nari nakubajije cya kibazo, bagiye kwikorana cyangwa baraparitemo kubihagarika, gutandukanya inzira nyine cyangwa guca inzira yacu, kubihagarika. Urumva ni ibintu bigoye. Reka nkubwire, kwikorana uvuga niba sohora indirimbo imwe bagasohora iya kabiri, bagasohora iya gatatu, iya kane ngiye nzayibishyurira, nzishyura audio nzayishyura. Uzi impamvu se? Buriya nko muri reka ntange urugero rwo muri Sekira, sibyo? Uzi umuntu witwa Muyoboke atandukana na Charly na Nina. Uzi move bariho Charly na Nina batandukanye nawe, ari abandi bantu babateranye bagonganishije, abantu bandi bashaka gufasha Charly na Nina, sibyo? Byaranavuzwe bavuga ngo ni ba DJ Pius bari batandukanyije Charly na Nina na Muyoboke bashaka bo kubafasha. Yego, ariko ndagira nkubwire ngo none se ubari nyuma yaho baratarataje bashaka gukora indirimbo imwe,
bwa kabiri biranga burundu ntabwo buriya kenshi umuziki ku muntu utangiye umuntu tuvuge watangiye nk'uko Dani Mutabazi avuye anakubwira ati za 2010 kangahe ndirimbo nakoze n'ibiki uwo muntu we yaratangiye arikorana hera ku ndirimbo ya mbere amenya kuntu aguhamagara ati nasohoye indirimbo nshyashya ngiye kwikuzanira ihe abanyarwanda amenye kuntu ahamagara producer ibyo byose umuntu nka bariya bana nta kintu kimwe azi ntabwo akuzi sibyo we Vestine na Dorcas ntibakuzi ntabwo bazuye ngewe ntibanzi sibyo ntibazi na Dani Mutabazi bamumenye kubera M.Irene sibyo ngo ubusha gusanga bashaka guhamagara Dani Mutabazi ngo abandike indirimbo sibyo nimbo yarabacaga miliyoni 1 ku ndirimbo sibyo akaba baca miliyoni 3 sibyo aho ngaho urumva bayatanga bahita babivamo no ngo buriya ikigaragara kwanza bari bakiri n'abatoya ntago ari abantu bashobora guhamagara producer ngo uje haraga story nigeze kubona umuhanzi umwe kwanza ni Bruce Melody bize gutera mu kiriyo cy'umu producer umwe bari mu kiriyo cy'umu producer yatabarutse atera gasora avuga ati yigeze kunyima indirimbo yanjye none na session twa dufite ayishyira mu ndi muhanzi ngeze ku gipangu nsanga arafunze ubwo ni Bruce Melody ariko ngarurira asimbuka igipangu agwamo imbere ahita agera kuri uwo producer ngo yarasetse aravuga ati nta kintu nakora pe nguye gitumo icara aho ngaho dukore ndanze muri nguye nango ukurikiza urumva izo mvune umuhanzi ahura nazo neza urambwira ngo bari abana baza nibajya kwa producer ba Santana nibo bakorera bajya kwa Santana akababeshya gutyo bazasimbuka igipangu ariko Irene we yabikoraga akaba yagenda akabitangira akaba usimbuka igipangu so urumva nyine ntabwo nkeka ko byaborohera gukora umuziki cereka niba bafite undi muntu ugiye kubafasha akaba ari we nyine wenda wabwiye ati kugira ngo ngiye nkorane namwe nuko mutandukana n'uyu nguyu icyo nakene ariko kuvuga ngo bazikorana biragoye cyane nanjye wambaye 0 ku 10 ariko ni gake cyane kimwe nuko twanababura burundu bamugana umwe nimba yabyaye ndakabagiye gutyo musi bavuyemo biragoye kupredictinga rero mu yakurikira cyane ko nubundi bamugani byose tuzabibwirwa n'igihe reka tuzagenda tureba indirimbo n'isoko twayibona indikaza n'ibyo ngibyo reka twigirire Rubavu ari nacyo kigenza mugenzi wacu hano bamugana uje kudufasha Rubavu cyangwa Musanze hose wageze yengeze mvuye Rubavu ukubutse Rubavu rero nkuko nandi kwikomozaho ariko usibye Rubavu ne Musanze naho ikomeje bikurikirana ibyahaberaga n'ubundi byose mu gace kamwe cyane kandi turere twegeranye Rubavu byaraye bihabereye abantu bakubyutsa bisoma benshi n'abakurikiranaga live biri kuba ni bitaramo wenda reka twihere ku by'Musanze by'Rubavu nabyo yashobora kuza kwikomoza umwana dukundira ariko reka dore ku by'Musanze nibyo abantu bategereje cyane ni Summer Country Tour yatangizwaga ku nshuro ya mbere akanaje igitaramo cya mbere muri bine biteganyijwe uyu mwaka bitangirira mu karere ka Musanze usa nk'uduye ishusho gatoya mbere yuko tunakomoza no ku bindi by'umweru bitandukanyije n'umukara nk'uko byavugwaga niba ko munatubwira n'umweru wabonetse n'umukara ukaba tuzawushakira ahandi ubwo niba umweru wabonetse n'umukara umukara wese ugaragara ko n'ubundi niba umweru hari n'umukara ugaragara byitandukanyije koko ndabona muri screen ni igitaramo nibyo koko kwa gatandatu habaye igitaramo cya mbere muri bine bizaba ibyo umushinga Bruce Melody yise Summer Country Tour Musanze stade rwose nkuko wenda abantu badukurikiye ndabona muri kubashyiraho amashusho bigaragaza kwa gatandatu ira stade ndimaze iminsi hashize nk'imyaka nk'itatu yikurikiranya njyamo mu bitaramo bya MTN wacu Muzika Festival nabyo biberamo ariko twabijyagamo ari ubuntu abantu batishyuye ariko ejo bundi bwo kwa gatandatu ubwo n'ejo kwa gatandatu ubwo abantu bari bishyuye 2,000 5,000 10,000 muri VIP vraiment baraje niyo shusho ngari nabona ikintu gishyashya ni ukujya abantu bitabiriye ari benshi kandi bishyuye icyo kintu
abantu bari bamaze hari ibintu buriya mu myaka yashize bajyaga babaza muri press conference umugabo witwa Mushyoma Joseph babaza atari ko buriya ubona utari kwica umuziki n'umufata abaturage ukabaha ibitaramo by'ubuntu kandi bahari abahanzi benshi ni nayo challenge abantu benshi ni nawo mutego bategaga Bruce Melody na The Ben ubwo n'abari kubafasha kitoko nabwiza batega umutego bavuga bati abanyarwanda bamaze imyaka myinshi umuntu uri Rubavu umuntu uri Musanze umuntu uri Nyagatare amaze imyaka myinshi abona ibitaramo by'ubuntu abahanzi we Bruce Melody imyaka myinshi wajyaga bakakubonera ubuntu uyu munsi ugiyeyo kubishyuza bazishyura icyo ni ikintu abantu bose mu mutego bamutegaga ariko nawe ubanza yarafite ubwoba ariko ejo byabaye inkuru itandukanye ikintu navuga cya mbere ni uko abantu bitabiriye icya kabiri cy'abahanzi kuvuga ngo umweru n'umukara ntabwo ngiye kuvuga ngo umuhanzi uyu nguyu yakoze neza okay nabivuga ariko ntabwo ndi bubivuge mvuga ngo wenda The Ben ubwo wenda reka mvuge kuri The Ben na Bruce Melody ngo The Ben yarushije Bruce Melody cyangwa Bruce Melody yarushije The Ben buriya ikintu kimwe abantu batazi nuko The Ben aramutse arushije Bruce Melody akoze neza kurusha Bruce Melody yaba yungutse uzi impamvu uyu munsi umuntu uri Nyagatare aramutse yumvishe ngo The Ben ntabwo azaza sibyo nkeka ko yaba ari inkuru y'incamugongo kuri Bruce Melody sibyo yego rero kuba The Ben yakora neza hari Musanze ndi nka Bruce Melody ejo kuwa gatandatu ku munsi w'ejo nyine hashize i Musanze nari no gukora nabi kugira ngo mwerekana rwose ko Bruce nani The Ben yandushije kugira ngo agire courage n'ahandi hantu hasigaye rwose ari motive none se buri ugira ngo uzikaraga stati The Ben yashyize kuri ntuza kuri story yarabanje ashyiraho akadomo ahadashyiraho umweru agashyiraho n'agatima buri uzikarakana abantu kakuruye uza abantu kakuruye mu gitaramo kizakurikiraho ni benshi cyane ni kuvuga ngo iyo yicecekera ntagire ibintu posting kuko buriya mu minsi yashize ntabwo The Ben yakundaga gupostinga cyane ibitaramo sibyo iyo yicecekera ntagire akana posting byari kuba ari ikindi kibazo gikomeye ariko kuba yabaye motive namurushije n'ibiki ni inyungu kuri Bruce Melody ni ibintu byanafashwe no kwishongora n'abavuze ngo yamwishongora kuri Bruce ni Melody byiza ni ukuvuga ngo Bruce Melody we hari ari mu nyungu arimo aricinya icyaha njye okay ntabwo ndi kumuvugira ariko hariya ari kwicinya icyaha aravuga ati wow this is what I want umufana uri kuvuga ati umuntu ukubitiye Musanze reka tujye Nyagatare akubitirwa umufana nawe aravuga ati ndamukubitiye Musanze reka turebe neza uzwa n'umuntu ushaka kuva Musanze akajya Nyagatare kugira ngo arebe ko ari buriya ahubwo buriya twareberera Rubavu kuri ntuza yayo kuri finale nawe buriya hariya hambere nawe uri gukora business uragira umuntu umukiriya cyangwa se umuntu uri kugufasha muri business buriya iyo habone tuvuge mu buzima busanzwe muri gukora nko mu ruganda n'ibiki buriya wowe nyiri business bareka umukozi wawe urumva akabona icyo kurya wowe ukanabwirirwa kuko umukozi wawe niwe ushaka guha umusaruro we nyine urihangana we nka nyiri business ariko umukozi uramutreta neza kugira ngo aguhe umusaruro so rero ngiye kuvuga okay nibyo kameme nk'abahanzi ko umufana umwe nakuvaho ejo akajya ku wundi birakugiraho ingaruka sibyo ariko mu busanzwe ntabwo Bruce Melody yakoze nabi The Ben nawe yakoze neza par rapport y'ibyo bari babonye ku itariki ya mbere ariko na Bruce Melody ni ibisanzwe kuko umuzi n'ubundi umuntu wari ufite ababyinnyi 50 nimba ari na babiri kuri stage umuntu ukoze performance y'isaha irenga Bruce Melody yakoze isaha irenga sibyo umuntu utekereza umuntu mari isaha irenga kuri stage non stop atara okay anywa amazi gakeya kwa kurera baba bari gutransitinga indirimbo bajya mu yindi sibyo akaba yanywa amazi ariko umuntu mari isaha ari kuri stage aririmba atararuhuka agenda avangamo ababyinnyi ubundi agira ate ubundi akora indirimbo wenyine uwo muntu kuba bavuga ngo yakoze nabi kandi none ari gukora live music nivuga ngo live nta playback melody n'izindi ndirimbo bafite yahuriyemo n'abandi bantu urugero
nta kibazo iyi ngiyi ntuzana iyi pompom nayo yarayikoze zose arazikora pati ye ariko agakora live sibyo umuntu rero wakoze isaha yo waririmbye isaha yose kandi abantu bakirimo hari nk'abantu nabonaga bavuze ko byari byo hari abantu ba The Ben yamaze kuririmba barasohoka muri stade ntabwo ari benshi ni bake nk'uko nanjye nshaka kuba ndi umufana wa The Ben ko mwabibonye harimo abantu baje bafite amapanderole benshi cyane hari n'amabisi yavuye i Kigali harimo abantu babrandinzeho The Ben abandi barimo Bruce Melody wa Vestine bitwa ba Mustafa Kido umugore wa Rusine n'abantu benshi cyane bambaye imyenda iriho Bruce Melody n'abandi bariho nese ngiye ndamutse ndi umufana wa The Ben akabangiza kuririmba naje ndi kumufana nkuko nambaye marange n'ibiki ngera bose nakusohokera ariko reka dukomeze gato ku bijyanye n'imifanire hari mbere y'uko igitaramo gitangira twabonaga hari umuntu wari wisize nyine nk'ibintu by'igisamagwe bamukurura bavuga bati banaririmba ndi kuvuga bitwa bapirate n'abandi bavuga bati turashaka kubohoza abo The Ben yagize iriya mifanire ni imifanire ubundi wabonye ntabwo ushobora kugira abo yofendinga biriya bintu ntabwo ari bibi kubera ko umuziki n'ubundi ni ibyishimo kandi ibyishimo ntabwo uko expressinga ibyishimo ntabwo ariko njye bigira ntabwo kugaragaza ko wishimye ukuri agaragaza ko yishimiye n'ibintu bitandukanye rero buriya ni bwo buryo bwabo bwo bumva bishimyemo njye numva atari kuri njye mbona atari bibi ko biriya bintu ku rundi ruhande bizana abantu ko niba ubabonye wenda saa yine bari muri stade ni nkuko twumva iyo ama equipe tuvuge nka Rayon Sport cyangwa APR yakinye saa 2 mu gitondo njya kumva muri quartier ahantu nibera ku Gisozi nkumva vuvuze riravuze hakuriye nkumva vuvuze ndivuvuzera kandi equipe yakina saa 9 biriya bintu hari umuntu bikura mu buriri akajya kureba iyo match bari abantu rero bamantuza kuriya bamarangi arimo abantu benshi cyane bambaye bisize amarangi umubiri wose byavuye muri football byaje mu muziki kandi ntago ari bibi njye iriya mifanire nabonye ari ibintu byiza bishyushya abantu bituma abantu benshi baza ntago nkeka ko ari bibi nta n'umuntu bishobora kofendinga kuko buri muhanzi yego umuhanzi ugeze ku rwego nk'urwa The Ben ibyo bintu aba yarabirenze ibyo bintu aba yarabirenze kera tukiri abanyeshuri muri za segonderi habagamo abahanzi kwa kuno umuhanzi wo muri segonderi abakiri umwana n'ibiki akajya nko kuri stage abantu bakavuga ngo bu bya bindi nyine sibyo biriya bintu hari uwo byofendingaga sibyo ariko ntabwo umuntu ungana nka The Ben umuntu umaze gukora ibitaramo amagana n'amagana aba akiri kuri uwo kuvuga ngo umuhanzi ngo yavuze ngo yanze ngo umuhanzi ntiyishimye ngo umufana ntiyishimye ntabwo uyu ari umuhanzi wo kugera kuri ibyo bintu byo kuvuga ngo yabona abafana bameze kuri aba bakamwofendinga akababara n'ibiki barajya kuri stage aguha imiziki abayikunda bayikunde batayikunda ubusanga kenshi n'abo bafana bambaye bisize biriya bintu bameze kuriya akenshi ubusanga n'indirimbo tuvuge nimba abahanzi abafana ba Bruce Melody usanga n'indirimbo za The Ben bazikunda hari abafana ba byose nyine abafana ba The Ben usanga ari n'abafana ba Bruce Melody ariko iyo haje nyine ikintu cya competition ufata umuntu uruhande rumwe ukarujyaho yari competition nguko nyine umuntu ajya ku ruhande rumwe akavuga ati ngewe ndaguma hano niho ndi ibi niwe ndiho ariko bitabujije ko byajyana ahandi cyangwa reka hari ikintu kiri controversial cyagaragaye muri kiriya gitaramo byakomotse kuri kiriya gitaramo n'ubundi biva ku muhanzi bita Bushari yapostinze ati The Ben na Bruce Melody badukira screenshot kuri YouTube abantu bariho bayirebe ndetse no kuri televiziyo Bushari agaragaza ko ibintu bari abantu bakoze either The Ben na Bruce Melody ari kugura abafana ndetse anabageranya na Zera avuga ati mwereke kugura abafana muduhe imiziki hari abafana koko bavuye i Kigali bakajya i Musanze ntibishyure bakinjira ubundi ahubwo bakishyurwa ahubwo rero ntabwo iyo je m'excuse ko iyo poste ntayibonye ya Bushari sibyo ariko bayishyire kugira ngo uyibone ati muziki y'Rwanda araseka cyane reka nkubwire Bushari buriye nyine bwo ni Bushari koko ndabyemera reka nkubwire ngewe arakanalize gato nawe ushaka kuba wagakoze nk'umunyamakuru no yagakoze nk'umunyamakuru ngewe ubaze tuvuge nk'ibitaramo
nka 5 nibura by'andi mafestival by'aba hano mu Rwanda sinzi nanze kumentioning imwe ibitaramo nka 5 ukabara kiriya gitaramo kimwe cyabereye i Musanze yego urebye presence yacyo online uburyo abantu byabashyuhije uburyo ku mbuga nkoranyambaga mu bitangazamakuru nizo ngingo zonyine bari kuganiraho kiriya gitaramo kimwe kirimo nk'ibitaramo 5 byaba birimo Bushari n'abandi bahanzi bari ku rwego rw'umunani kiriya gitaramo kimwe kiruta ibitaramo nibura 5 cyaba kirimo Bushari n'abandi bahanzi bari ku rwego rw'umunani nibura bakuzuye 10 nicyo ndi kukubwira nuvuga ngo tureke buriya tureka kwirengagiza ukuri The Ben ni umuhanzi munini ni national icon hano muri iki gihugu sibyo still Bruce Melody ni uko nguko Bushara aracyafite nibura sorry to say so aracyafite nibura nk'imyaka 10 na hano bashaka no kutazagera iyo myaka 10 ataragera ku rwego rw'abari abatipe buriya reka nkwereke hari ikintu bura tutaramenya ngewe bino bitaramo biba countryside nkunda kubijyamo bibera mu ntara yego buriya aba bahanzi baba barakoze umuziki kera internet taraza twumvira indirimbo kuri radio tugira gute bakoze indirimbo ziragenda zijya ku mitima y'abantu urumva bibango uyu muhanzi uyu Busharuje muri kumwaduko wa internet nta ndirimbo 5 afite urumva wajya i Musanze usanga abaturage bayizi izo ndirimbo 5 bazizi ijambo ku ijambo ariko The Ben afite 20 zirenga Bruce Melody afite 20 zirenga sibyo so rero icyo kintu iyo wirengagije uko kuri ushaka kubivuga nyine byo gushyushya nk'umuntu nyine kugira ngo ushyushye nawe ubiprofitiremo n'ibiki sibyo ariko ntabwo ushaka kwirengagiza ukuri kw'ibintu guhari ngiye ibyo mubwira ndabikubwira nk'umuntu umunyamakuru sibyo ariko nk'umuturage nk'umunyarwanda wabonye Bushara aza mu muziki wamubonye ngiye yatangiye umuziki mureba sibyo mureba ndi n'umunyamakuru Bushara yatangiye umuziki n'umunyamakuru sibyo namenye ubwenge The Ben indirimbo ze amaso ku maso biki usanga umwana w'imyaka 3 hari ibintu ngewe hano nakuriye hano bitiri rurindo hano hirya kwa tujya impaka nyine turi abanyeshuri y'aba primaire na za secondaire ngo Meddy asora indirimbo mu minsi 3 umwana w'imyaka 5 akaba yifashe mu mutwe ijambo kuri sibyo ngo The Ben asora indirimbo nziza kurusha za Meddy urumva ariko ntabwo abantu bazifata vuba niko nibyo zo mpaka twayaga tujya nkakura nyine abantu bajya impaka peri na reyo sibyo ngo The Ben asora indirimbo nziza kurusha ya Meddy ariko ntabwo abantu bayifata vuba ariko nayo iyo bayifashe usanga nyine ari yandirimbo iguma ku mutima nyine ikaba nkifashe ku mutima so rero kuba nka Bushari yavuga biriya ngiye numva ari nko kugira ngo avugwe se profitiramo gushyushya ibintu bisanzwe ko nanjye nagera ngashyushya ngavuga ni rwose kana kabamukubisa akanyafu sibyo ariko ukuri umutima wanjye urakoze nawe umukuri umutima urakoze umutima urakoze reka mbabwize kuri pe weho wagiye online sibyo yego nimba wagiye online ejo kwa 6 guhera nko mu masaa 2 za mu gitondo yego ibyo bintu uri none se reka nkubaza urabona ahantu Bushari yagiye kuririmba ngo n'abantu baje niyo yaba kuki batabagura ngo baze bisize birabirangiye bafite birabipankari wese ane kubagura kuki watabagura none se niwe wanze gushima umurereka reka nkubwire umuntu wese ahava akagira ikiremwa muntu dukunda kubonwa neza exactement uyu mukobwa rwose n'umuhanga cyane pe umuntu akunda kugaragara neza kuna abantu bamuvuga neza bamupreza mu postinze agafoto kuri Instagram gushaka abantu barayikinga ari benshi n'umuhanzi nta kintu kimushimisha nko kubona ari kuririmba imbere y'abantu bose bameze neza baririmba bajyana nawe none se Bushari we ananiwe kugira kubagura urumva abishoboye atabagura so rero biriya ni ukugira ngo nyina profite yashyushye ibintu ariko mu by'ukuri kuri arakoze nawe arakoze bikavuga ko Ben ngo yimwe umwanya wo kuririmba nawe yarabipostinze yerekana nk'indirimbo yashakaga kubyina nk'umuntu wari uriyo reka mbabwize ukuri rero
ndabivuga nyine nk'umuntu wari uri wabibonye ntabwo ndabivuga nk'umuntu wenda ujya kubogamo wenda ku ruhande rumwe kuri uruhande rurunguru sibyo kuwa gatanu abahanzi bose uvanyemo The Ben bakoze sound check sibyo ngewe mu masaa 6:00 zero cyari ari muri stade sibyo ari gusaba ngo The Ben aze gukora sound check sibyo agaterera amasaha yageze ibyuma twabizimije byari mu saa y'ijoro sibyo umuntu yari afite umunsi wose stage yari reset ibintu byose byari bisetinze neza bamutegereje umunsi wose abandi bakoze sound check saa 8 ibyo bikoze sibyo mu gitondo mu masaa 5 gutyo yaraje akora sound check urumva umuntu wakoze sound check amasaha 2 sibyo kandi abandi barayikoze nimugoroba bakongera bakagaruka kuyikora mu gitondo sibyo uwo muntu uko byagenda kose ntabwo ari buze kubura ikintu gipfa mu bintu bye kuko nyine yateguye neza sibyo bishobora kuba naho ngaho kandi buri bitaramo nk'ibi ngibi buri akenshi biba bifite amategeko n'amabwiriza udasanga wenda n'umuntu wabiteguye afiteho control buriya afande ashobora guhita yakira telefone imubwira ngo ibyo bintu mubifunga ntabwo wamukanyisha ngo uri The Ben ku mutekano ntabwo wamukanyisha ngo uri Bruce Melody ku mutekano niba yavuze ati saa 6 zuzuye ibyo bintu mwe mubifunze sibyo nuko nyine ko nuko impamvu uwo muntu wabivuze yabonye ko ibyo bintu bishobora guteza ikibazo kandi icyo kibazo gikomeye cyane kurenza uko The Ben yagenaga postinga kuri Instagram indirimbo vazi thank you this is love ntabwo nazikoze sibyo biriya ni ibintu byoroshye kurenza uko haba umutekano muke haba umuvundo w'abantu bakakomereka biriya ni ibintu byoroshye ariko nanone technically urumva umuhanzi abafite indirimbo zazingo izi ndirimbo abantu nizo zirama highlight buri umuhanzi yari gukuririye kuri stage afite indirimbo imuha highlight ya ndirimbo kabisa abantu bose bagenda bakaririmba ngiye kuvuga ngo bakuzura umwuka ngiye kuri gospel sibyo abantu bose bakaririmba nimba ari abasimbuka bagasimbuka karaga highlight umuhanzi wese bafite izo ndirimbo buriya nawe yataziririmbye kandi akenshi izo ndirimbo ntabwo bazibanza baziririmba nyuma ngo rero umwanya urangiye ataraziririmba akenshi biramubangamira gusa ntabwo nyeka ko ari kumwima umwanya byo kuvuga ngo bagamije ikibi ahubwo ni za mpamvu nyine utarashobora gukontorora arimo aganira n'abanyamakuru ku musozo w'ibi bitaramo w'iki gitaramo cyabereye i Musanze yabashijwe ku bijyanye no kwakira n'ubundi byo yakoze nyine ibaze niba turi kuvuga ngo ari indirimbo ataririmbye avuga ko yimwe umwanya ibaze no nawe uhabwa n'ibyo azakorera Nyagatare mugari yahise avuga ko ibyo azakora bizabyikubye inshuro 7 z'ibyo yakoreye i Musanze nimwe uko bibiri bivuga Rambo karindwi ndoza ku inshuro 7 ariko rero reka mbabwize ukuri nigeze kumva na interview ya Bruce Melody mu minsi ishize abivuga yego The Ben ntabwo ari umuntu ntabwo ari umuntu nyine mani wo kugeranya nyine bisanzwe The Ben ni umuhanzi munini ni umuhanzi munini cyane hano muri iki gihugu nakubwiye ngo njye menye ubwenge sibyo yari umuhanzi munini sibyo so Bruce Melody ni petit frère wa The Ben mu myaka mu muziki sibyo rero kuba The Ben yaza agakora ibintu bikuruta ibya Bruce Melody ngenda numva atari igitangaza no kuri Bruce Melody nawe ntabwo arabizi ko atari igitangaza sibyo ariko nanone kuba Bruce Melody yaza agakora ibintu biruta ibya The Ben ni ibintu bisanzwe rero kuba The Ben arimo avuga ati none nitugera i Nyagatare ngewe ubwo se ni umweru wabonetse hazaboneka iki umuhondo bizaba icyatsi sinzi ariko ni ibintu byumvikana ni ibintu byaba byumvikana gusa nanone Bruce Melody nawe agafuka ivuga ari mu mugani we niyo mpamvu abantu b'i Nyagatare cyangwa se n'ahandi bazabona ibintu bigize kandi n'abi Musanze babibonye remejo reka nkubwize ukuri nubwo turi kuvuga kuri The Ben na Bruce Melody sibyo ariko umuntu bita Kitoko umuntu bita Bwiza batanze ibintu byiza Bwiza rwose yatanze ibintu byiza yatanze ama highlight vraiment yatanze show yagikoze ibintu atarasanzwe anakora vraiment none buriya Bwiza n'umuntu umaze kugira
kataloge y'indirimbo nazo zigize buri umuhanzi ufite indirimbo 2-3 abantu bazi enye urumva nyine abantu bose bari muri iyo stade ugasanga wenda mu ndirimbo 5 yaririmbye harimo 3 bazi neza abantu bose buri uwo muhanzi abakomeye kandi rero nubwo turi kuvuga kuri Bruce Melody na The Ben ariko ntabwo twakwibagirwa ko Kitoko nawe vraiment Kitoko uzageze kuri zira ndirimbo ngo thank you Kagame ya Kabuto ibiki uzi ibintu yakoze nawe vraiment yagaragaza abamugarije ko rero mukumbuye ko cyane nawe n'umuhanzi utaragafuka ivugwa ari umugani saka imvugwa rimwe cyane ese Bruce Melody gusa nk'ukora performance itari energetic cyangwa itari ku rwego rwo hejuru nk'abantu bari biteze haro byahurira nuko wenda urumva ikintu kimwe nabonye abantu bashobora kuba bari kugira kwitiranya Bruce Melody ashobora kuba influence yakoze yego influence yakoze nisha kuba itarashishituye abantu babyitegaga naho ibindi byose ni munyakazi usanzwe abantu bazi ibindi byose ni munyakazi usanzwe abantu bazi ariko influence yakoze ni abantu wabonye bashidikanyijeho ariko ibindi byose ni Bruce Melody yaragendaga cyane kandi nubwo arimo avuga wenda The Ben agaragaza indirimbo ngatakoze za Formia na Vazi n'izindi na Bruce ashobora gukora na Bruce arazitakoze amasaha nibango ntabwo amasaha ntagajya ku muntu umwe amasaha yageze kuri Bwiza yageze kuri Kitoko yageze kuri na Bruce Melody na The Ben bose ntabwo utanga ugeneye amasaha bafungira abazavuga ati reka The Ben abari we dukuramo kandi kuri inshuro kuri Bruce Melody uri gutegura igitaramo urumva icyo kibazo cy'amasaha no muri nuza uyu munsi ni Bruce Melody uri gutegura igitaramo yego none se uzi ko The Ben yateguye igitaramo agatumiramo Bruce Melody nabwo The Ben yavuze ngo Bruce Melody yaririmbye umwanya munini atuma ataririmba so which means ntabwo nkeka ko urwo ari urwitwazo wowe igihe gito yabaguhaye niba bari minota 10 gikoreshe neza tegura indirimbo zawe nziza uzi ngo izi ndirimbo ni indirimbo n'abo baturage ni mahwi biraba ari mahwi noneho uzibahate ukora ibintu bishyashya wateguye birakora kabisa wenda dukuyemo ko byari business umwe ashobora kuba yaroroheye undi kugira ngo wenda azacuruza ahandi wowe urebye turagira ngo tubwire umuntu ubona nyine uvaneho ibintu mu bya business umuntu watanze show hariya ubwo wenda reka dufate abahanzi bane bari bari muri bane mwe bavuga ati urutondekanye atari ibyo ngo tondekanye here kuwa wanokoze mere kuwa kangahe kuwa kane cyangwa kuwa nushaka ko here kuwa kane uzamuke kuwa mbere mere kuwa kane nzamuka kuwa mbere cyo kizamikira komeye kuva nabaho nicyo kizami ngiye gukora gikomeye nshobora no gutsindwa nishinganishije ko iki kizami nshobora kugitsindwa mu kuvuga ngo rero ngewe ni uko nabibonye abantu bane hajya mbere kuwa kane hera kuwa kane turagenda tuzamuka babiri Bwiza na Kitoko baranganyije ubwo bose ni aba kane Bwiza Kitoko ni aba kane uya buretse akaye uya buretse kuko uya ntabwo ibyo ntabwo tubyemera ariko ni wese erega muri classe se nuzi ko abantu banganya amanota neza ariko ibi bice oya nuvuga muri classe abantu bose baba banganyije noneho basigaje batarya wenyine kubera amazina ahubwo amazina ngene ko nabaye umwarimu ngene arigishe ndabizi ibyo mubwira ni ndabizi nabahaga amanota ngana urumva bose bakaba bafite 80 ahubwo urumwange kubera ko nitwa Kayezu sibyo nkaho kwa witwenda umutesi n'urugero umva Kayezu ni uza mbere niwe wahita kubanza hejuru umva rero ni ngewa wazaga mbere nazaga ndo mbere ariko twese dufite amanota 80 so nabo rero baranganya ahubwo wenda ubwo twareba kuri alphabet hajya Bruce Melody ni B The Ben lita ubwo Bruce Melody ni wari wa mbere The Ben akaba kabiri ariko amanota yo barayanganya
niba amanota baranganya ahubwo Bruce Melody ko ari we ufite alphabet mbere ubwo ya Bruce ubwo ni de yikureho ni nawe nikurikije ni BE muri ni BR ubwo nimba byakurikira ubwo de Ben isasa imbere kubera alphabet ariko amanota barayanganya ntabwo dufite umwanya uhagije cyane wo kuganira kuri ibi bitaramo n'ubundi ariko ibyo tubwiye n'ubundi ni highlight umuntu yahita byumvamo ko muri rusange tusharuriho muri rusange ni igitaramo cyagenze neza cyane tutaretse tuvugisha ukuri abantu baje barishimye kandi bari muri stade barishimye baranyuzwe urumva abantu bari bafite ubwoba kuri The Ben sibyo bavuga bati Bruce Melody arangira mu kubita akanyafu ariko The Ben nawe vraiment yakoze ibintu byiza The Ben rero magana n'itangazamakuru ngira ngo wenda tunahere ku ikiganiro itangazamakuru cyateguraga n'ubundi bitaramo abantu babonye yitwa Jose Chameleone witwa The Ben yatangaje ko afitanye indirimbo na Chameleone icyo gihe yarabajijwe kuyijyanye na Diamond avuga ati wagiye tuguze indirimbo na Diamond iyo gihe mbere twaribonye ariko tubwiye ko ari indi naho turetegeza turaheba avuga ko uyu mwaka ushobora kurangira yasohotse ariko agira ati mbateguje indirimbo yanjye na Jose Chameleone indirimbo izaba idasanzwe kabisa urumva mu gihe wenda Chameleone ni Kigali bahise banajya muri studio bakora imishinga tujye tuvugisha kuri yasi turi saa 5:45 hari 15 kugira ngo icyumweru kibe kirangiye yabanza akaduha inshallah yatubwiye ngo azaduha muri iki cyumweru kuri akibiri 15 cyane ibyo bya Chameleone birajya he tujye turekana none ukabya buriya rero reka nkubwiye ibintu by'ubuhanzi ibintu bya art bibamo pressure umuhanzi ashyirwaho n'abafana yego nibyo ariko akabona pressure umuhanzi ubwishyira wemereye abantu indirimbo sibyo urabizi ko bitazashoka ko iyo ndirimbo iboneka yego sibyo ntabwo izaboneka ariko kubera pressure n'ahantu uri wese uvuga uti ngiye rwose ahubwo hari lift ya dance ugahita uyita n'izina kandi si ubwa mbere tubyibukiranye n'umwaka ushize bategura The New Groove batubwira ko tuzajya abantu barategereje avuye muri press conference atajya muri studio so rero ntabwo nkeka ko indirimbo na Chameleone buri abahanzi buri ikintu kimwe cy'abahanzi yego umuhanzi kuba n'undi bahuriye muri studio bakakora session bakarecording indirimbo ntabwo bivuze ngo indirimbo izasohoka reka njye guha urugero sibyo Bruce Melody urumva buriya afite indirimbo na Rikiba afite indirimbo na Harmonize sibyo afite indirimbo n'abanzi bo muri Tanzania nka bane muri Kenya uwo wiri Paul ni Mariposa nayo bafite indirimbo bararecordinze sibyo abanzi bose izo zose uzi kuntu bikorwa bigenda se ejo bundi Diamond azaza mu Rwanda ku tariki 29 z'ukwa azaza mu Rwanda iyo aje umuhanzi ntabwo ari bujye muri club sibyo ajya muri studio niba ari ibyo kunywa bafata n'ibyo kurya bafata bafatira muri studio arahuriramo n'abandi bahanzi nyine baradirimba bashyiramo beat bakarikodinga ariko ibyo bintu barikodinze ntabwo ariko biba biravuma indirimbo none se ubu Bruce Melody ko yarikodinze na M.Irene afite n'abandi bahanzi benshi bo muri Nigeria bagiye barikodingana indirimbo ziri none se The Ben ko yaduteguje indirimbo na Tiwa Savage iyo ndirimbo barayikodinze barasibwe ngo yaburiye kuri album niyo makuru naje kumenya iyo ndirimbo barayikodinze sibyo n'abandi bahanzi benshi cyane The Ben yamaragiye akorana ntabwo izo ndirimbo zose zizasohoka ahubwo ikiba nuvuga ngo ni kumwe abantu bahurira muri studio bakajaminga producer akarikodinga ariko ntabwo bavuze ngo uzategereza projet mu gahebe reka yatubwiye yarateguje za Israel mbonye nazo bega zari ebyiri izo baba barabikodinze ariko bikarangirira aho ngaho nabyo by the way yabikomojeho bimubaza aravuga ati tujya tuburana hari ukuntu dufite schedule busy twese najya yasobanurira byanya abwira ati indirimbo turarikodinga ariko kuzisohora ni indi ntambwe kandi ikomeye ako sirika nkubaze yo kujye bo hafi y'abahanzi wa mugani ya na Bruce Melody izasohoka irahari ntihari byagenze bite nk'izo zose nazo ariko mu by'ukuri ntabwo ari ibintu byoroshye indirimbo rega buriya ni ikintu kinini umwana bikagenda gute ntabwo ari ibintu bita byigera ni indirimbo ishobora gufata n'imyaka ariko
nta kigoyi kirimo ko mwari hariya hakurya undi ari hano hakuno ntabwo ari ibintu bigoye rwose yasohoka iyo ndirimbo yasohoka yego ubuse twasoza ko amasaha yaragiye kuko dufite deciveri abantu baza kureba kuri nako kurahari uwitwa mugenzi wacu Jackson Semahoro niko yitwa nikajya yivuga ati niko nitwa yadutegura icyegeranyo kivuga ku bijyanye n'ihangano mu bijyanye n'umuziki wa hip hop abantu bakurikiranye umuziki wa kera bajya bumva icyitwa East Coast na West Coast iryo hangano yateguriyeho birambuye kabisa mu kigeranyo cy'iminota igera mu 10 gutyo turi buze gukurikirana nyuma ya deciveri of course ubwo abakunzi ba hip hop nibaze gutanga kabisa ntibanacikwe bakurikirana iki kiganiro ngira ngo twanashimira nyine akazi Jean de babanye natwe akatufasha gusesengura no kutwinjiza mu byabereye Musanze burasa singiyeho kubashimira mwe mwakoze kunyakira kandi Sango Star ni igitangazamakuru ngewe ni inyenyeri imurikira rubanda nyine natwe yaratumurikiye kuva tukiri abana n'uyu munsi kitumurikira kandi rwose izakomeza imurikire n'abazadukomokaho urakoze cyane yabona akoze kwana natwe kabisa Dani Mutabazi nawe twamushimiye cyane wabanye natwe kuri iyi pano n'ubundi arimo atubwira ibyaye n'urugendo rwe Team Beats ndetse na KP nabo babanye natwe batubwiye ku by'urugendo barimo mu Rwanda n'ibindi bijyanye n'indirimbo yabo Soja yagwenze viral kubera kwizera Olivier Veni reka nanjye ngushimire yego wakoze cyane Yasen dushimira n'abantu bose badukurikiye guhera rwose saa 3 kugeza amagingo yangaya tubabwira ko ikiganiro Sunday night arakagaruka ku cyumweru n'ubundi w'icyumweru kigiye kuza tunababwira ko ari aha dusoreje hanyuma tubifuriza kuzagira icyumweru cyiza gishyashya ubwo reka tubabwire ngo Imana ibarinde. Across Africa, young creatives are reshaping what's been left to them. Materials, traditions, and spaces into something powerful and new. Our stories today take us right here in Lagos, Nigeria, to Kinshasa and even Johannesburg. Let's check out what we've got in store for you. We see how hibiscus tea evolved from a local favorite into something far more transformative. We look at 3 outstanding African artists remixing tradition into bold global sound. Then, Palesa Tembe takes us from sunset views to all-out entertainer's paradise in a Joburg home. I'm M.Irene, and you're watching Afrimax. In Kinshasa, where flooding exposes more than just its broken infrastructure, one artist forces a city to confront what it throws away. Meet Pap Noor. In Kinshasa's limited district, toxic waste lines the streets and cloaks the waterways. A lot of it ends up in the Njili River, the city's main source of drinking water. Now the river is so full of waste, it spills over, cutting off roads and disrupting daily life for residents. In the middle of this chaos sails a local legend, Mitskilomboshi Lukumbi Henok, better known as Pap Noir or the Black Pope. Like a Congolese Jack Sparrow, he navigates the murky waters of Njili as an artist on a mission. From his boat, he shows us the creative resistance emerging from a community drowning in waste. My name is Pap Noir. I'm a plastic artist and I live in the Limete commune in the Ndano Industrial District. This commune is called Limete Industrial because of all the industries that produce biscuits, candies, soap, beauty milk, and paper are located here in Limete Industrial where I live. After each rain, rising waters flood these riverside dwellings. Pap Noir treads through the water on his way back as he shares the history of his neighborhood. Back then, there were fields here. We grew rice because here it's a marshy area. It was only in 1982 or 1983 that disaster victims, originally from Kingabwa neighborhood and victims of floods, asked former President Mobutu for permission to settle here. With little help from the government and toxic pollution from nearby factories, the neighborhood is struggling. Yet, new families keep arriving. With no space below, people are forced to live on rooftops. Faced with this reality, Pap Noir chose art as a means of expression.
Through bold, provocative art, he exposes the harsh realities of life in Limite to demand change for the community. I live next to an iron bar production company. Often they buy end-of-life cars. They only recover the iron from the vehicles. The rest of the waste, like plastic, is thrown into the street. When it rains, this waste obstructs the flow of water in the sewers and gutters, thus preventing its normal drainage. That's where I got the inspiration to create my first costume. Pounding drums draw the attention of curious crowds passing by. Pape Noir and his crew are using street performance as a form of protest. Their art is a bold statement against the unchecked dumping of waste. This work is unique, and wearing it gives me the feeling of transforming myself in the face of the current problem that makes us suffer. For his next performance, Pape Noir draws inspiration from his ancestors. His performance is a window into the ancestral strength and way of life of our ancestors. Ngola is the white paint applied to the body, formerly used as a remedy to beautify the skin. It was also used during ancestral ceremonies. Today, this practice is neglected, which explains current problems such as pollution, a consequence of disrespecting ancestral values and practices. The impact is immediate. Residents stop to watch. Some take photos. With all eyes on him, Pape Noir seizes the moment to share his message. As a people, let's not throw our waste in the street. Let's not throw plastic in landfills in order to protect our environment. To my fellow artists, I can only encourage them to persevere in their denunciation. Whatever the obstacles, a solution will eventually emerge with God's help. The road to clean streets and waterways is long, but not impossible. Bold artists like Pape Noir remind us that the future of our cities, rivers and communities is in our hands. Art has sparked the conversation. Now it's up to the people to carry it forward. Culture custodian is not a title you use lightly, but Adesua Oronsaye doesn't just say it, she backs it up. Thank you so much for having us. So why don't you tell me a little bit more about yourself and also about this space? I am the general manager of Africana House Lagos. And this space, it's one of our stores. And then we thought of making it not just a space for our products, but we decided to collaborate with other designers. We have a creation of about 6 different resident designers, as I like to call them, the residents. So it's a house, so we're housing other brands, African brands that thrive on originality, that thrives on culture. Yes. Our residency program usually runs for 3 months. So after 3 months, we onboard new sets of creatives. Incredible. What is the biggest thing that people get wrong about supporting creatives? Beyond financial support, visibility, we need to help creatives with building structure and sustainability, and allowing them to understand the importance of consistency. Because you could make it big today, but in 10 years, where are you? So you see, there are a lot of brands that have been able to hack these things, especially international brands. Yes. And you see them, you hear one brand has gone for like 50 years. So it's because they understood the place of building structure and consistency, and there should also be successor planning. What do you think creatives need less of? They need less of advice, empty advice. I feel like they need guidance. They need to be trained. Right. Yes, some of them are talented, but like gold, if gold does not pass through fire, it's not going to come out nice. You need to refine it. So please, out them, encourage the older designers or the more experienced people to please guide these young ones, mentor them, show them the ropes. Put your money where your mouth is. Okay? That's right. Put your money where your mouth it. is. Like it. Thank you so much, Adesua. We'll catch up with you a little bit later on. All right. I had to hear from the creatives. We have a blend of culture, we have a blend of creativity, art, design, and fashion pieces, really unique pieces. So where you have a blend of all these elements and all these factors, ideas definitely thrive in such environments.
We're celebrating modern Africa by merging the thin line between our heritage and modern luxury. We pay very keen attention to details, and in everything we create, we are very inspired by the past, and we're looking for how to present things that have happened in the past, arts, dance, designs, prints, and how we can actually merge them into the future. Next up on Dream Homes, my colleague, Palesa Tembe, has already moved into this Johannesburg house. In her mind, billionaire fantasies and all. Across Africa, incredible homes are raising the bar of modern design. This series gives you a front row seat to unapologetically stylish spaces. The kind you can't help but save, screenshot, and dream about. This house gets it. Big volume, big light, big wow moments. Set on a leafy small holding in Johannesburg, this is a home to live large and loud without losing the calm. Today, Palesa Tembe steps inside a space designed by Adrian Morris of Morris & Co. Here, barn-style architecture meets a fabulous, truly livable twist. Hi, Adrian. Hi, Patty. Welcome to this amazing property. Have you noticed how amazing the garden is? It is, and I'm so glad that I wore these colors because I feel like I stand out in and amongst the greenery. Yeah. And the pool is just, this whole pool area is really incredible. The poolside and garden are perfectly dressed, like they're ready and waiting for the party to arrive. What a beautiful entertainment space. Can you tell me more about this project? Well, when they approached us to look at this project, and having got to know them really well over the last few years, we knew that I think what they would want is a home that lives really effortlessly, but entertains brilliantly. So when we arrived on the site, there were 2 existing cottages. Both of the cottages were quite small and located to the south boundary of the property, leaving a really generous north-facing garden. We then, in looking at it, decided to extend what would then eventually become the entertainment wing onto the eastern boundary, which would then open up the west for sunsets. So there are really beautiful sunsets in this part of Johannesburg. And then we started to build the brief out from there in terms of how the rest of the spaces would flow. What was really interesting is that the space between the 2 cottages was the dimension of a generous room. So it wasn't too big and it wasn't too small. So we decided to create this big glass barn that connected the 2 existing structures together. And that really became the kind of heart of the home. Everywhere you turn, there's a spot to pause. Poolside, tucked away patios, little corners made for sitting, scrolling and switching off. Where we're standing now feels like such a clever way to enjoy indoor-outdoor living with this entertainment space. Correct. So this is the main entertainment area. We've got a sofa area, a lounge area here. There's an outdoor dining space, and there's a really generous outdoor kitchen over here with pizza oven, gas braai. So it's a really wonderful space to entertain. And just when you think the party stays outside, the house pulls you back in. Oh, wow. What a fun wine room. Yes, so the client is an avid collector of wine. So we located this room on the southeast side of the house, so it's nice and cool. It connects to a beautiful little garden, which then connects back through to the entertainment patio. One step away from the wine is where everyone ends up next. Adrian, we're in the kitchen now and so many things are already standing out. Can you tell me about your design approach here? So the clients love entertaining and cooking. So we positioned the kitchen as the centerpiece to the big barn, and we designed the kitchen that it is both kitchen and bar at the same time. As you know, whenever you entertain, everyone always ends up the cliche in the kitchen. So we designed this deliberately that it could fulfill both purposes. And again, it's the centerpiece to this big entertainment area, which is in the center of the home. But with a house like this, obviously there's more. Sheep statues included. You really have that opportunity to truly enjoy the home. It doesn't matter where you are within the space. I mean, right now we're in the courtyard. Yeah, so this is a little courtyard on the south side of the house. So it's lovely and cool here in summer. And it was just really intended as a nice space to retreat to, but it's really a little oasis. And again, one of the principles we try and bring to all projects is a little bit of surprise and delight. So there's this fun tiled rug, if you want to call it, that anchors the seating out here. And then the water feature behind, when it's on, brings a wonderful white noise to the property, to the interior of the home.
Something we haven't spoken about yet are the private areas, the bedrooms and the bathrooms. What was your design approach there? So following on the principle we use everywhere else in the home about connecting indoor spaces to outdoor spaces, all the ground floor bedrooms, which are all secondary bedrooms, all connect to a small garden or a small courtyard. Upstairs, the main bedroom opens out onto its own patio because waking up should come with options. And then there's the shower. Indoors, outdoors, garden views included. From big social energy to proper switch off time, this house does both. So, who's coming over first? Everyone or just your besties? I'm so blown away by the quality and the originality in all the designs that I'm seeing here. But with that being said, I do want to ask you, how do you prevent culture from being sold like just another product? To believe in authenticity, originality, and when people say culture, we don't want them to water down that statement culture. It's about identity. And then for designers, understand your identity. What is your story? What are you telling? Culture is basically about our story, what we've been told and what we're now practicing. So it's how it's reflected in your design. You're selling fashion as an African, so you need to put it there in as much as you want to go with the trend, go international, go global, but do not forget your roots. 100%. Stay true to yourself 100%. and your origins. So that's one way we can keep culture thriving. What an incredible space you have here, honestly. Thank you very much. It is beautiful, very intentional indeed. Yes, it is. But before I let you go, there's one last question I have for you. Okay. What is one uncomfortable truth that creatives may not want to hear? You need to put in the work. Most creatives feel like they can just, cruise their way through life. I'm a creative. They don't want to do anything. I have my creative process. I need time. The world does not wait for anybody. Everything is tap, 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 tap. So you need to brace up, put in the work, and be professional. You need to learn to build structure, because if you don't do that, your business is not going to be sustainable. Understand the business aspect of creativity. So there's the creative aspect and there's the business aspect. So if you do not know, you need to learn, seek knowledge, get trained, and then put in the work. Thank you so much for showing us how a shared space like this can help ideas grow and evolve. While I'm just here enjoying my hibiscus, aka Zobo, Jesudari Himikaye from right here in Lagos is using it in a way that's more creative and colorful. One plant, 1,000 names. Bissap, Sobolo, Karkade, Zobo. Hibiscus tea is a Pan-African drink, right? Yoruba people, they know it by Ishapa. So they use it for preparing soup with egusi. But now we know it as cuisine. We know it as a dye. We know it as a paint. For Nigerian textile designer Jesudara Himikaye, hibiscus isn't just a drink. It's a whole ecosystem, and she's exploring exactly that in her open studio in Lagos, Nigeria. Here we have textile installations, paintings with hibiscus, photographs from our research trip to the north in this space. The exhibition connects past, place, and pigment all through the hibiscus plant. In my childhood, from school, maybe when the sun is really hot, I would have some zobo. During PTA meetings, when my mom attends, it was something they distributed at PTA meetings. Ever since childhood, Jesudara has known that if you spill zobo, the stains won't come out. That gave her an idea, and she began experimenting how to make real dye from hibiscus flowers. One of my favorite process of getting the dye on the fabric would be the hot steep method. This is where you take rock salt with hibiscus and you steep both together in hot water. And after placing your fabric in there, you're left with this beautiful hue. But hibiscus is what dyers call a fugitive dye, a color that shifts with time and light.
The most challenging thing for me has been watching the dye fade over time because it's a fugitive dye. So watching it fade due to exposure to light is interesting, but it's also like, this is the nature of most natural dyes. But for Jesudara, fading isn't a flaw, it's a philosophy. It's just like your memories. I mean, over time, they'll fade, they'll transform, they'll take on new life. Same thing with the connections we made along the way in the process of traveling. I mean, we've left those places behind, but the memories you've taken from those places have transformed into new life. And maybe when we visit it again, we are reminded again. So if you re-dye your fabric with Zobel, you're reminded again of the color it had in the past. To understand hibiscus beyond the studio, Jesudara traced its journey across regions. We analyzed the key areas to visit, and we identified Kaduna, Kano, Chigawa, Jos, and Benin Republic. Each state has their own method for farming hibiscus. Each region revealed a different color story and a different use. There are about 5 variants of hibiscus. There's a dark hibiscus, which is generally used for teas. It's what's commonly sold around the market, even in Lagos. It's very dark and this is pretty much the size. The red hibiscus is also used for teas, food coloring, cosmetics. There's the white hibiscus, which is used in preparing soups, traditional soups, in Jos, in Kaduna. And now, hibiscus is even used to dye fabric. This member of the mallow family is firmly rooted in everyday life across national borders, and every petal holds a story of culture and transformation. A story that, thanks to Jesudara, refreshingly has much more to tell. Next up, 3 African artists that we're looking at to understand why tradition keeps showing up in modern sound. Traditional music is blowing up again, not because it stayed the same, but because a new generation across Africa is reinventing it. From Malawi to Mauritius to Kenya, these 3 artists are transforming heritage into something global and totally unexpected. Coming in at number 3, where we start in Malawi, home to ethno-musician and instrument maker Patrick Chimbewa. His mission? Keep traditional music alive by evolving it. The best way to keep the traditional music alive, we should actually teach the younger ones. But Patrick does more than teach. He builds the instruments themselves from scratch. Traditional instruments, for me, I do feel like they are very important because they help to keep the history of what were done by our ancestors. For these traditional instruments, it's easy to play together with modern music because if the scale are the same, you can do it without any problem. That philosophy led him to one of his wildest ideas yet, designing a hybrid instrument no one had seen before. So that's why I came up with this double instrument, just combining the 2 instruments, Baza and the Sansi. And when he brought this sound to the world, people couldn't believe what they were hearing. People cannot believe that this is the traditional instrument that was played. From handmade keys hammered in his village to festivals like Lake of Stars in Tumedi, Patrick proves the tradition can evolve without losing its soul. Thousands of kilometers away on the island of Mauritius, Sega music carries centuries of history. And at number 2, La Nikita is one of its loudest voices. It's our identity. We need to do it. If we don't do it, who will do it? Sega was born out of struggle, a rhythm created by enslaved people as an expression of freedom. You know, Sega music tells the stories of our people, our struggle, and our joy also. You know, our ancestors, when they created the Sega, they created the rhythm and the moves like an expression of freedom.
And today, Lanakita keeps Sega alive, not only by freezing it in time, but by opening it to the world. Sega can unite we, all the Mauritian people from so many diverse communities, so Sega can also unite the whole world together. She blends ravine, drums, maravine, electro, jazz, Afrobeats, turning Sega into a genre that Gen Z can dance to. And the youngsters nowadays in Mauritius are also doing some Sega with some Chata music, a little bit some Caribbean vibes. We have also some Afro music. All of this keep our Sega alive. As a singer, educator, and cultural guardian, she carries the strength of the women who sang Sega before her, even when society judged them. And in Kenya, one artist is pushing tradition the furthest. Our number one is Labdi Ohms, who started by picking up an instrument she wasn't supposed to touch. When I learned that Orutu was only played by men, I said, you know what, this is a great idea. This is the instrument that I want to play. As one of the only female Orutu players, she's faced pushback and even hostility. I got insulted one at a show and I had to pack up. But her artistry is undeniable, blending composition, identity, and the deep cultural function of traditional instruments. The thing about traditional instruments is that they were all functional. We did not sit down and write songs about flowers growing. There was always a purpose, and most likely a social purpose. For Labdi, the Orutu is not just an instrument, it's a voice, and she plays it the only way she can. What I love about Orutu is that I play it the way I want. How a woman I feel would play it, you know? She wants the next generation, especially girls, to pick up these instruments too. I hope at the end of it all, I inspire enough people to take up traditional instruments. That is very key to what I'm doing now. More so girls, but in general, the younger people to take up these instruments because the craft is dying. 3 artists, 3 countries, 3 completely different ways of reinventing tradition. From Patrick's handmade hybrids in Malawi, to Lanakita's global Sega in Mauritius, to Labdi rewriting gender rules in Kenya. One message is clear. Tradition doesn't survive by staying the same, it survives by evolving. This place reminds us, culture isn't just something you see, it's something you feel. And trust me, you'll want to feel this again. Until next time, from Lagos, Nigeria, goodbye. The 90s represented a crucial chapter in the rise of hip-hop. A lot of people refer to it as the golden hari imyaka imyaka gusa hari n'indi bigiye cyihariye ku buryo abantu bayivuga nkaho bavuga igihugu kigeze kubaho mu mateka ya hip hop. Imyaka ya za 90 n'imwe muri yo. Iyo bajije abakurikiranye umuziki icyo gihe hari amagambo akunze kugaruka cyane: raw, classic, real, golden n'andi menshi. Niyo mpamvu kugeza uyu munsi abantu benshi bayita the golden era of hip hop. Igihe hip hop yari mu guhanga, mu guhatana no mu guhindura amategeko utibagiwe no mu kubaka ibihangage byinshi icyarimwe. Ariko hagati y'iyo myaka yose hari inkuru imwe yarenze indirimbo gusa twumvaga imirongo y'abaraperi bijya kure noneho. Ni inkuru y'uturere tubiri, inkuru y'abahanzi babiri bakomeye, inkuru y'imijyi ibiri nayo yari ikomeye muri icyo gihe. Ni inkuru ya East Coast na West Coast. Ukuri nyakuri uyu munsi turaza gusubiza umukunzi wacu wadusabye ko twamubwira kwihangana rya East Coast ndetse na West Coast, ihangana rya B.I.G Notorious ndetse na Tupac Amaru Shakur, ihangana ryahinduye hip hop burundu ariko kandi rikanasiga n'impfu z'abami biyinjyana ya hip hop. Ngiyo inyungu yo guhita Misango Star mu kiganiro kiboye ibindi byose mu myidagaduro kuri ubu butaka. Ni Sunday Night. Uramutse ufunze amaso ugatekereza Amerika yo mu 1994 ushobora kubona ibintu bibiri bitandukanye. Uruhande rumwe hari New York City, umujyi wa New York, umujyi wari warabyaye hip hop, imihanda yayo yari yuzuye aba DJ, hari za studio ntoya, ibinyamakuru bivuga ku muziki, radio zicuranga umuziki uko bwije nuko bukeye, aho rap yari ifatwa nk'ubugeni. Umuraperi yagombaga kwandika neza, yagombaga gutsinda binyuze mu magambo, yagombaga kandi kugaragaza ko afite ubuhanga
buhambaye kurusha abandi bose bahari mu isi. Aho niho hari abaraperi bakomeye nka Nase, The B.I.G. Notorious, Wu-Tang Clan, RL Cool J ndetse we na Rakim n'abandi benshi. Uruhande rwa East Coast, rap yari nk'ikibuga cy'ubwenge aho umuraperi yashoboraga gutsinda umuntu atamukozeho binyuze muri verse imwe mu ndirimbo. Ariko kure cyane ku birometero birenga 4,000 naho hari indisi yari kugenda yaguka. Hari umujyi wa Los Angeles, hari Compton, hari imihanda ifite izuba ryinshi, imodoka ndende, bazi ziremereye ndetse n'ijwi ritandukanye. Ahangaha hip hop ntiyari ubusizi gusa ahubwo yari ubuzima, yari inkuru, yari bibera ku mihanda. Aho niho havukiye NWA, itsinda ryari rifite abaraperi bakomeye cyane aribo Dr. Dre, Ice Cube ndetse na Eazy-E. Aba rero nibo basohoye indirimbo zikomeye cyane n'amarubumu atabarika ariko kandi arimo hip hop y'umwimerere. Aba basohoye alubumu bise Straight Outta Compton, kandi kuva uwo munsi iyi West Coast ntiyari icyuye umushyitsi muri hip hop, yari igeze n'ubundi ku mwanya wo gufata intebe kandi bakayicaraho mu buryo burambye. Hanyuma nibwo haje kuvuka umuntu wahinduye amajwi y'umuziki muri icyo gihe. Dr. Dre yasohoye alubumu yise The Chronic. G-Funk yahise ivuka byako kanya, synthesizer zoroshye nizo zumvikanaga ariko kandi harimo na za base ziremereye cyane mu ndirimbo zabo. Rap iki gihe yatangiye kuva mu byumba bya studio, ijya mu modoka, ijya ku nyanja, iyo no kuri radio barayicuranga karahava. Mu gihe abaraperi ba New York bavugaga ko bandika neza, abo muri California bo bavugaga ko ngo bumvikanishije hip hop ku isi yose, aribo mbese bayihaye umurongo n'umwimerere. Ariko kandi ikibazo cyabaye nuko insinzi buri gihe ari yihindura ibintu. West Coast yatangiye kugurisha cyane, yatangiye gufata za radio mbe zirazishimuta, yatangiye kandi gufata n'amateleviziyo, indirimbo zabo zigahoraho. Muri New York bamwe batangiye kwibaza bati ese isi yatangiye kwibagirwa aho hip hop yavukiye. Mu 1991 nibwo haje kuvuka ikimenyetso gikomeye kandi cyari nacyo cya mbere. Uwitwa Tim Dog yasohoye indirimbo yise Fuck Compton. Iyi ni indirimbo yibasiraga by'umwihariko West Coast. Ntabwo yari this track isanzwe ahubwo yari nk'umuntu uvuga ati murimo gufata ibintu bitari ibyanyu. West Coast iki gihe nayo ntiyicaye ubusa ahubwo yaje gusubiza mu buryo bukomeye n'umujinya mwinshi mu ndirimbo bagiye basohora. Iki genda byibuka Dr. Dre na Snoop Dogg baje gusubiza mu ndirimbo zikurikiranya. Abafana bahise batangira guhitamo impande, noneho buri wese afata uruhande abogamiyeho. Ariko kandi ibyo byose byari nk'imvura ibanziriza inkuba. Yari imirabyo, inkuba ntabwo zizakaje, inkuba nyayo yari itaraza mu by'ukuri. Mu 1993 nibwo haje kuvuka impande ebyiri zigaragaza neza iyi ntambara ndetse irashyuha mu buryo bukomeye cyane. Ku ruhande rwa New York City haje kuvuka Bad Boy Records, yari yobowe na Sean Combs. Aba bazanye n'umuraperi ukomeye cyane ariwe The Notorious B.I.G. Uyu mugabo yari afite ijwi riremereye, yari afite uburyo abari nkuruze mu ndirimbo ze, yaririmbaga imihanda ya Brooklyn. Ku rundi ruhande rero hari The Death Row Records, iyi yari yobowe na Suge Knight hamwe na Dr. Dre ubwe. Aba bazanye umuntu wari umeze nk'umuriro wo kotera kure, uwo nta wundi ni Tupac Shakur. Icyo abantu benshi bibagirwa nuko aba bombi imbere bari inshuti, ndavuga B.I.G. ndetse we na Tupac Shakur, nubwo nyuma baje guhangana gusa bari inshuti zisurana, zari inshuti ziganira, ariko kandi ngo barubahanaga mu buryo bukomeye cyane. Gusa muri hip hop yo mu 1990 ibintu byaje guhinduka vuba cyane kurusha indirimbo. Mu 1994 uyu Tupac Shakur yararashwe yerekeza muri studio i New York. Gusa iki gihe ntiyapfuye ahubwo yararokotse. Nyuma yaho yaje gutangira kuvuga ko atagifite icyizere abo muri East Coast, mbese rwa ruhande rwa B.I.G. Nta gihamya iki gihe yigeze yerekana werekane ko Notorious B.I.G. cyangwa se Sean Combs aribo bagize uruhare mu iraswa rye. Ariko kandi icyo gihe icyizere cyari cyangiritse mu buryo bukomeye, ihangana ryeruye byo ryari ryamaze gufata indi ntera. Icyakurikiyeho ntabwo byari amarushanwa ahubwo byari intambara y'icyubahiro. East Coast yagize abasirikare bayo bakomeye bayirwanirira, aribo Nasi, Wu-Tang Clan, Mobb Deep na The Rocks. Aba bari abaraperi bakomeye cyane bafite imirongo iryana. West Coast nayo yari ifite abayihagarariye bakomeye cyane mu njyana ya hip hop icyo gihe, aribo Snoop Dogg, Warren G, The Dog Pound ndetse na DJ Quick. Radio iki gihe nazo zahise zihindura umurongo, zitangira kuvuga cyane kuri hip hop n'ihangana ry'aba baraperi bari bakomeye iki gihe n'izi mpande zari zihanganye. Ibinyamakuru nabyo byatangiye kubyandikaho umunsi ku wundi. Abafana nabo batangira kubaza ikibazo kimwe, baturi ku ruhi ruhande, uri ku ruhande
Rwanda mu 1996 ibintu byagizaho bihindura isura aho byageze ntibyari bigisubiye inyuma. Tupac Amaru Shakur yaje gushyira hanze indirimbo ikomeye cyane irimo umujinya mwinshi, n'indirimbo yise Hit 'em Up. Iyi ndirimbo ntabwo ari diss track isanzwe, ahubwo ari nk'itangazo ry'intambara yeruye. Hip hop yose izihinduka mu buryo bukomeye cyane, ariko kandi amateka akunda kugira uburyo aburizamo insinzi. Ku itariki ya 13 ukwezi kwa Nzeri mu 1996 Tupac Amaru Shakur yaje kwitaba Imana nyuma y'amezi make. Ku itariki ya 9 ukwezi kwa gatatu mu 1997 na B.I.G Notorious nawe yaje gupfa. Abami bombi bava mu kibuga, hip hop ije ku mugongo. Intambara yaje kurangira nta n'umwe utsinze muri bo. Rero iyo urebye ugasubiza amaso inyuma, uyu munsi usanga ikibazo kitari uwatsinze. West Coast yategetse ubucuruzi hagati y'1992 kugeza 1996 nibo bari bayoboye isoko rya hip hop, mu gihe East Coast yo yagaruye uburemere bw'imyandikire idasanzwe yagaragaye mu mpera z'imyaka y'1990. Ariko watsinze kurusha bose birumvikana ni hip hop bwayo yakomeje guhagarara nyuma yuko n'abami bayo bari bamaze guhirima. Kuva icyo gihe rero umuziki ntiwongeye kuba nk'uko wari umeze mbere. Ikindi kari kugeza n'uyu munsi iyo umuntu avuze the golden era of hip hop ni ukuvuga imyaka y'1990, ntabwo bavuze imyaka gusa, abavuze igihe amagambo yari intwari ikomeye cyane, igihe radio yari urubuga rw'urugamba, n'igihe kandi Amerika yigeze kugabanywamo ibice bibiri, ariko kandi byose bivugira muri beat imwe. Ubutaha rero nzakwinjiza muri beef zikomeye cyane zahinduye amateka y'umuziki hagati y'abahanzi, zikaba beef zahinduye amateka y'umuziki kuva New York kugera i Nyarugenge. Ukuntu kuri nyakuri Jackson Semahoro niko nitwa. Sunday Night yo irakomeza.